Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Проверка звука. Раз, два, три. Окей, окей. Всех приветствую. Продолжим проходить Mass Effect Andromeda. Так. Ой, блядь, сейчас сцену переключу. Блин, вот какая уже серия? 15-я, да, получается? 15-й раз я играю и все никак не могу привыкнуть к тому, что Андромеда максимально кривой кусок говна, блядь. И я не могу нормально захватить окно и не могу почему-то переключать сцены своими хоткиями, когда игра включена. Так, книги, когда она развернута, я имею в виду. Ого, как цветок. А что, цветок не настоящий? Это типа иллюзия? Иллюзия цветка, типа? Или он настоящий? Я не понимаю. Ну, то есть в условиях игры это настоящий цветок или голограмма? Интересно. Никогда не задавался этим вопросом. Фрагмент аудиозаписи, ну-ка. Так, ну это мы слушали, да? Это я тоже читал. Так, ну что ж, соответственно, выполняем тут квестики на Nexus. Да, блять, успокойтесь. Тут у нас ничего не, да? Так, командный центр, давай туда сгоняем. Ёкарный бабаюс. Сколько тут всего-то? Thanks for understanding about the outpost and the protesters. You don't strike me as the political type. I'm not. Just pro keeping everyone alive. Maybe those protesters will eventually understand too. It's done. I don't want to think about it. Need something else? Всего доброго. Bye, Kandros. Duty calls. You and me both, Pathfinder. Apex team leaders reporting back. Hey, Ryder, I'd like a moment. Yes? Lieutenant Syax, right? That's me. I'm putting together Apex strike teams to protect the people and assets you're setting up out there. We don't have a good sense of what we're up against, and could benefit from your experience. Займемся обучением? Ну, давай. I'll have Sam upload our insights on the Ket, Remnant, and Outlaw forces we've encountered. Thanks. You'll see. Apex will make a difference. Не работает. Это что Weekly такое? injury report. Minimum casualties. A good week. Can I talk to you, Ryder? Сид? Это сестра ее? Good that you're here, Ryder. I found something while monitoring comms for the Nexus. Multiple attacks by people called the Three Sabers. They're hitting outposts and supply vessels. The really weird part is they seem aware of our operations, like they're getting intel. Доказательства есть? I hope you have some proof to back up that allegation. No real proof, just a pattern that shows they seem to know where to attack. And a feeling. I've reported it, and they say they'll investigate, but then forget. But you're the Pathfinder. If someone's betraying the Nexus, you have to do something about it. Стоит заняться. If they seem to know our operations, that could spell trouble. Best to get to the bottom of it. Thank you. I knew I could count on you. Best Pathfinder ever. I don't know where they hide, but I got the nav points for their most recent raids. Maybe the Tempest scanners can figure out where they went.
Осмотреть места. Ой, бля. Вильма? Pathfinder Rider? What's going on? Why are you whispering? А что у нее с лицом? Surprise for Superintendent Kesh. She's always complaining that our stock of spirits is tame. I hear Kadara Port is famous for bizarre homebrews, supposedly pack a powerful punch. Hoping you can pick some up and keep it quiet. Понятно. I'll see if I can find some. Excellent. Oh shit. Тш. Купить пиво у торговца в Порт-Кадаре. I'm worried about this place. If the cat find you, Then we defend the station. It's all we can do here. You just keep the Pathfinder safe and the cat busy. And be careful out there. I only have one of you. The extra resources from the colonies are really easing our workload. Glad to hear it, Ken. not right now, Pathfinder. Good job on the outpost. Maybe Addison will lighten up. What do you mean? She's been pretty upset about not having an initiative outpost established yet. Understandable, if you ask me. I'm just glad she's got work to focus on now. Пока все. Nothing more for now. Try not to die out there. Attention all personnel. The Angaran diplomatic team has arrived on the Nexus. Yes, Pathfinder? Перспективность Андромеды сейчас. How are we doing on the viability front? Aiming for success. It sounds pat, but you're living up to the job. Разбудить кого-нибудь. I have info on a specific sleeper I'd like brought out of cryo. Did you forget the stink that playing favorites has already caused? Look, you're the Pathfinder. If you've a request for your extended team, that's a request you can make. Access the sleeper records through Brekker's console. It's none of my business. Until you make it a problem for me. Understood? Yes, Pathfinder? Приверженность Спендера. I've been digging, and there are serious concerns about Spender. And this relates to your job as Pathfinder how? It relates to your job. 3, 4, 5. Right. Это чё нахуй сейчас было? Of doing everything with nothing. 1,000 people riding me. Spender. Да ты вообще нихуя не делаешь, ничего, никто от тебя не зависит, ебанашка. Be certain. I'll drop trouble like a hot rock, but I can't lose people over suspicions. We don't have the people left. Она абсолютно бесполезна, она не сделала ничего полезного. Доктор Кеннеди и ее спутники. Блять, стоит вспомнить шишек из министерств всяких в прошлых частях. Это люди, которые действительно что-то делали. То есть было ощущение, что они что-то делают. Тут она просто, блядь, стоит вот тут, и она нихуя больше не делает. Она не в курсе вообще ничего, блядь. Она в курсе только того, что я ей сообщаю, и все. Доктор Кеннеди и ее спутники. Any news about Dr. Kennedy and her trackers? I have no idea what you're talking about. That isn't discussion for the ops deck. Угу. Ты охуел, блядь? Говори на. Да она охуела, что ли? Реакция на аванпосты. How has the Nexus reacted to the foothold I've established? People are eager to help. The shortages are obvious, but you're turning it to inspiration. Havarl is a draw for the research-minded, despite there being so little established. It remains unusual despite the corrected vault. It may yet be a surprising producer. We shall see. There's so much beneath Vold. Some are calling it beautiful, but not when I'm around. Poetry remains off-limits.
A surprising number are moving between here and Eladon. It's very familiar, bringing the Krogan back. You don't mind that Morta gets concessions? Not if the Krogan are under our banner. Tan takes it personal. I go by the numbers. А что за проблемы, если они будут под другим флагом? Я не понимаю. Какая, блядь, чисто вот такая, блядь, в тебе проблема сидит, что ты не сможешь работать с крокнами, если они будут под другим флагом? Какая нахуй разница? Какая, блядь, нахуй разница? Объясните мне, блядь. Ну что за идиотка, блядь, тупорылейшая, блядь. Клиническая идиотка, блядь. Тьфу, блядь. Как же бесит. Владимир Брека, давай поговорим. Идентификатор поселенцев. Why do some colonists have a number letter designation? All initiative members do. In a CV file somewhere anyway. It isn't relevant when everyone is doing everything. I suppose it's like caring about a middle name. Do you not know yours? Ну, хотелось бы. I wasn't aware I had one. Если есть. You were in select company, even before you were made Pathfinder. Scott Ryder Pathfinder. Specialist designation, A04 Malapa. Something interesting? An A and low odds. Someone's an early adopter. Разбудить кого-нибудь. I have a specific person I want brought out of cryo. Name and designation if available. Старший инженер Грейс Лита. I heard that the chief engineer on EOS went back into cryo. There have been a few such requests. The first few months in Helios were disheartening. Now that Prodromos is on track, I want her redeployed. Chief Engineer Grace Lito, designation E. Но это какой-то абсолютный бардак происходит. Я не понимаю, как такое вообще возможно. Все идет по пизде. Абсолютно. Я ненавижу эту инициативу. Официально заявляю, это просто, блядь, самые долбоебы во всей, блядь, вселенной. Абсолютные идиоты. У них не могло все это закончиться хоть как-то похожим на успех. Просто не было возможности. Hello again. They're waiting for you. Careful. Of course you approve. Ryder saved your people. Ryder saved our people. It doesn't matter if they were Solarians. They were citizens of the Initiative. But it doesn't hurt if there's a few less Krogan around, does it? The Pathfinder. Ryder, we were discussing how things ended with the Archon. Мне жаль Крогнов. Я сделал то, что нужно было. There was no time to save both. I had to make a decision. There have been other decisions in the past which ended in my people. Я вообще не понимаю, как у них... Someday, someone will show a little sympathy. Even for just a few Krogan. Я, блядь, помог Кроганам, идиотка, блядь, тупорылая. He had a map showing the location of Meridian. Now we have it. Почему мои предыдущие заслуги в игре, блядь, идут нахуй? If we get that working, all our problems are solved. Based on what data? This is all alien science. The vault on Aya suggests that Meridian is the key. While I appreciate what you've done for our strike teams, we're not equipped for a war with the Ket. They'll be defending Meridian with everything they've got. Война все равно начнется. Все может получиться. Ну давай, война все равно начнется. If we do nothing, I guarantee there's a fight coming. The Archon's already studying how to exalt us. It's not pretty. Still, it's better to focus on the outposts. If the Ket attack, at least our people won't be in one place. Then there's this Sam of yours. We took a chance letting AI get involved. Frankly, I'm uncomfortable with just how involved it's become. I can't support your plan, Ryder. Then I will. And so will I. Ryder deserves a chance to try. I applaud the gesture, but you answer to me. I hope you understand.
Еще вот я хотел сказать, что ее там не было в этом месте, блять. Там был драк, окей, он может сказать, окей, он мог ей рассказать, да, но типа вот такие суждения все типа делают, блять, вот ты мол, блять. Поступил вот так, да блять, может быть у меня нахуй не было выбора, может быть вот только один такой вариант был. Пиздец. Что вообще нахуй там Кроган делали? Откуда они там взялись? Это высосано из пальца, блядь. Пошло оно все нахуй, соответственно. Мерещится угроза. Я все понимаю. Спрошу, мерещится угроза? What's the matter, Tan? Don't want anyone else overshadowing you? It's not called the Pathfinder Initiative. The chain of command has to be respected. That is all. Why am I surprised? I don't exactly have a plan B. There may be a way. Pathfinder, apologies. There was an urgent message for you. They said your sister is awake. Опа. Go. Опа. We'll talk later in the tech lab. Sarah, Scott. Обнять. bring it here. Man, it's good to finally see you. It's good to see anything. I was starting to think I'd never wake up. Ну, типа, она лежала, рассуждала по этому поводу. Я по тебе скучал, опасный был момент. Ну, давай скажем, что я по тебе скучал, это все-таки сестра. И, как мы понимаем, у них были достаточно, ну, типа, нормальные отношения между друг другом. Не так, как с отцом. I'm sorry I wasn't there when Dad died. There's nothing anyone could have done. Блин, охереть, конечно, как это вот все. I'm glad he did. He gave me time to let it sink in. I'll miss him. But I also know he'd be the first. Мне кажется, она уже ёбнулась, пока сидела там. Get on with it already. Oh, there's been plenty of that. So I hear, Mr. Pathfinder. Not by choice. Uh-huh. Then I guess I'll overlook your little embellishment. You told me we found home. Yeah, I know you meant well. But no more lies, okay? I'm a big girl. I can handle it. From the sounds of it, you're going to need all the help you can get. Оу. Сейчас бы носом клюнула. Я вообще себе это представлял. Я себе это представлял, что она там вот, как в черном зеркале, когда, типа, блядь, какие-то люди были помещены, типа, куда-либо, и они просто как бы вот это вот сидели, можно сказать, и видели глазами чужими. Вот что-то типа такое, что она там просто находится как бы в этом теле и ничего не может сделать. Она просто как в тюрьме там находится, рода. Кошмар. Расслабься, первопроходцы. Чье мнение? Первопроходцы, сестренка. Первопроходец. Yes, sir. Pathfinder, sir. Oh, who are we kidding? I saw you eat your own boogers when you were 6. If you two want to catch up some more, that's fine, but no getting out of bed. Ryder, this is Pathfinder Reika. We have a plan for Meridian. Please come by the tech lab as soon as you can. Will do. Good. Damn exiles. Have you been to any of the Давай с Таном поговорим насчет благодетеля. Without Jean, we wouldn't be here. But now that we are here, we need to focus on surviving before we can celebrate. This is HNS. Good to see you. It's just not fair. Селлерс? Что такое? Что нечестно? Excuse me, Pathfinder.
I don't know where else to turn. My best friend's been missing since the revolts. Tell me. He was involved with a woman who was exiled. She obsessed over him, and I'm sure she kidnapped him. The powers that be don't buy it and don't care. They say most likely he went willingly. Он ее любил? Хотя это не важно, ну окей. Ну, типа да. He didn't love her, she was just a fling. The initiative has branded him a traitor. I don't want that to be his legacy. I want to clear his name, Sanjeev Clement. The woman was Delaney Roos. She must have taken him to Kadara. I'll see what I can do. I'm in your debt. Да я еще пока ничего не сделал. The Asari seem happy just to be alive, but the Nexus is running out of places to put them. I know. The outposts can't come fast enough. What do we do in the meantime? Would they be willing to go back into stasis? Они такими странными вопросами, конечно, задаются, пиздец. I see your point. Just double them up. Типа, блядь, писаки нам делают вид, что они как бы заняты бурной деятельностью, но очень странно слышать от тех, кто типа... Но они должны осознавать, что они находятся как бы в верхушке Nexus, управляющие Nexus, вот, и такие типа, ой, блядь, и что же нам теперь делать? О. Пошли, блядь, рассуждения. То есть изначально они это, блядь, вообще не планировали, да? Ну, нахуй, давай я вот так встану. Ryder, I trust there are no hard feelings. Rider on the storm. Maybe caution must guide us. Страховаться не помешает. Мне придется рискнуть. Ты же понимаешь, чел? It's my job as Pathfinder to take risks. Meridian is our chance to find a home. What else matters? Avoiding wholesale slaughter at the hands of the Ket, for one. That could happen anyway. It's worth the risk. The leadership disagrees. That's our final word. Did you have some other business? Загадочный благодетель. I'm curious. What do you know about the people who backed the initiative? What everyone knows. Jean Garson was the founder and visionary. Unfortunately, she died on the Nexus during the Scourge disaster. Is there anyone else? I would almost welcome them. A voice to silence the rabble. Then Kesh might listen. But no, we're alone. Why do you ask? Есть кто-то еще. I have information that suggests Garson wasn't the only one. What sort of information? It's complicated, but there was a silent partner. A benefactor. Even if that were true, we've been here 14 months with no sign of them. This partner is either a phantom, missing, or dead. Nope, Jean Garson was the beacon. A sad end to someone of such stature. Dying alone. Oh? It was chaos. By the time they found her, she was already dead, succumbed to her injuries. Ее смерть расследовали? Was there a follow-up investigation? I wasn't even out of stasis. But knowing the violence of the Scourge disaster, death was everywhere. If you're suggesting something else happened, Ryder, I'd rather you didn't. Let's not add to the confusion. Thank you for your time. Ryder, if you wish to pursue this further, accessing Nexus security records may reveal more information. Good work locating the Asari Ark, Ryder. There were a few bumps along the way, but we handled it. Perhaps it's best I don't now. All that matters is that the Lucinia has returned, safe and sound. Did you have some other business? Пропавшие ковчеги. Thought I'd check in on the Arks. Keep investigating, Ryder. We still need closure on the Turian Ark. Until all the species are accounted for, we're a broken family. Понял. That's all. Thanks for your time. Of course. Colonial Affairs, please advise Director Tan of your status. I'm sorry, Lamb. Okay. Расследование пропажи Гарсон. Дело номер А-98, приложение. Дополнение к докладу о пропаже Джейн Гарсон. Ремонтная бригада нашла ее труп в одной из квартир Нексуса.
Это, блядь, серьезно. Это, блядь, серьезно. Были обнаружены сильные ожоги, аналогичные тем, что мы видели на других жертвах встречи со Скверной. Непонятно, как это попало туда, но в ходе встречи со Скверной вполне вероятно дезориентация, время событий совпадает. То есть они чисто только по ожогам, да? А то, что место преступления, для них это вообще, блядь, не имеет значения никакого. Интересно, интересно. То есть, блин, ну окей. Причина смерти встречи со Скверной. Статус дела закрыто. Доклад о пропавших без вести. Джин Гарсон. Дело номер 1А98. Сообщение о пропаже основателя инициативы Джин Гарсон. В последний раз ее увидели во время экстренного пробуждения после столкновения со Скверной. Сделано официальное сообщение. Then connecting her death to the Scourge disaster was mere speculation. Yeah, they just wanted this to go away. I think we need to check out that apartment. Mental data will allow us to reconstruct the scene. Attention, civil disobedience has been reported in hydroponics. Так, что это еще? Андракнор? Interesting place, isn't it? Full of smiles and handshakes. Not many soldiers. Even though when politicians make peace, it's we soldiers who keep it. Нам нужна открытость. Given our situation, it's smart to show we truly come in friendship. Though in these times you should be prepared for the alternative. But nameless. I know you, Pathfinder. I am Andromeda, a Heskal with the Resistance. A Hescarl? Centuries ago, Heskal were special forces. We defended colonies, passing our training down via oral history. Few remember us today. I came to learn what the Milky Way knows of such things. То есть они типа I спектр. heard your father was part of a similar program. An N7. N7. Расскажи об N7. What have you learned about the N7 program? Human soldiers who trained on exotic worlds. Arcturus, Europa, Rio de Janeiro. They learn to fight in all environments on little food or sleep, to care for their injured, to lead. Is that accurate? Wasn't your father one of them? Ну да. He was one of the first N7s. He was proud of that, even though he didn't stay in service. Didn't stop him teaching me and my sister a few tricks. So, you carry a little of that knowledge with you, as well as your Pathfinder skills. N7 training would benefit my people. Heskal training would benefit yours. Perhaps a few war games. Show me how your skills handle the tests of a Heskal recruit. Challenge yourself and teach me. Ты окажешь мне честь на самом деле. A chance to work with the Angaran best of the best? Absolutely. Excellent. I'll activate our training beacons. Finding them can be your first test. After that, I look forward to learning. Блин, ну все скатилось к этой хуйне, серьезно. Сразиться с реликтами, сразиться с древними дикими существами, забрать важные данные. Окей. Что такое вообще? Взаимодействие? In the year 2157, human explorers chanced upon a galactic gateway, leading to their first encounter with the Turians. Hostilities erupted. However, the governing body in the Milky Way, the Citadel, quickly intervened. They brokered a truce between Turians and humanity. Their antagonism faded, and within a few decades, the two species were allies. This outcome illustrates how Milky Way races believe a peaceful solution can be found to even the most intractable disagreements. Pathfinder, thank you for arranging my access to the cultural center. There's so much to study here. It would take a lifetime.
Не хватит. Было бы весело. I'd enjoy that. All the reading, history, science, culture. Get some snacks, settled into that corner over there. No offense, but I'm starting with the Asari. Oh, sure. But when you get to Elcor Hamlet, I want to know. Ryder, I love my life. Thank you. Ничего себе. It was nearly 3,000 years ago when the Krogan and Solarians first met. War and ignorance had decimated the Krogan. Что за проблемы с озвучкой? The Solarians uplifted them, rescuing the Krogan from likely extinction. The Solarians gave them technology and a new planet where they could thrive. In return, the Krogan defeated a hostile race threatening galactic peace. Theirs is a complicated relationship, but one showing how species who disagree still coexist in the Milky Way. Да кто, блядь, еще помимо говорит? Он перебивает как раз таки, да ведь? Расскажи подробнее. Tell me about Pathfinders. Pathfinders are often the first to encounter new species, making them first contact ambassadors as well as explorers. They work hard to ensure everyone knows the initiative is peaceful. А как стать первопроходцем? How does someone usually become a Pathfinder? The minimal requirements are survival training, AI compatibility testing, and military or scientific experience. If you're interested, submit your candidacy to the Pathfinder headquarters. Союзники. Tough job. Do Pathfinders have help? Each Pathfinder has a team of talented specialists drawn from multiple backgrounds and species. Понятно, выйти из системы. If you see a Pathfinder on your travels, be sure to say hello. The Nexus is a place of friendship and cooperation. We're glad you could visit. This is where Jean Garson's body was discovered. What are we looking for? If you scan the room, environmental data may allow for scene recreation. Опа. Оп. There. This was no accident. She was murdered. As this incident occurred over a year ago, her killer is likely far away by now. Yeah. But, wait. This whole area was shuttered back then. Didn't open until the Hyperion arrived. So what was Garson even doing here? Perhaps a further scan of the room is in order. Здесь была Джейн Гарсон, а также кто-то еще, чья личность неизвестна. A hidden door. What do we have here? О, подвал Бэтмена, блядь. Блок данных. Запись 1.1, 28.19. В 2179, как упоминалось, грядет буря. Сказано, доказательства очевидны. Что это значит? Андромеда. Почему? С Гиперионом по-прежнему нет связи. Где Алек? До него они тоже добрались? Записки Гарсон. Что? This is Gian Garson. I don't have much time. I've been hiding in the sealed-off sections of the Nexus since we got here. Someone's trying to kill me. And now I can hear them down in the hydroponics area. They're coming. I've embedded what I know in my VI in the Cultural Center. This log has the code. And whatever happens... Oh god, they're outside the door. Wow, this is some serious shit. Yes, deeply troubling. I have the code she mentioned for the VI kiosk. Хуя себе.
Welcome back. Hello there, neighbor. I'm Gian Garson, the founder of the Andromeda Initiative. I thought you might like to hear more about our plans. Тайное сообщение. Sam, can we hear that message Garson talked about? Unlocking it now. Rerouting to our private channel. For years, there was a silent partner involved with the initiative. The truth is, I was running out of money. Then a benefactor stepped in. I didn't ask questions. I never met them face to face. That was a mistake. I lied to everyone. Something big spooked them in the Milky Way, and now they're moving 100,000 of us to Andromeda. I hope it's all for the good, but I have my doubts. And now I think they're going to remove me. Alec Ryder and I had a code word for this. Fulcrum. He may have learned more. What did that mean? Something big in the Milky Way? Perhaps the answer is in your father's final locked memory. It is now available to view in Sam mode. Let's go check that out. Охуеть. Охуеть. Такая что? Техническая лаборатория. Давай Ryder, зайдем. good to see you. We've been working with Dr. Aradana and her team on the problem of getting to Meridian. We think we have the answer. I'm listening. It's plans for new technology we've designated Ghost Storm. When you approach Meridian, our own ships can broadcast fake returns for the Tempest. The Ket won't know which one is real. It will confuse their sensors and draw their ships off. It could buy you some time. А если не получится? Sounds like this has never been tested. What if it doesn't work? You're clever. You'll figure something out. This means going against the initiative. We're on our own. You didn't hear that. Hear what? We've been collating gamma charts all day. Occupational hazard. Part of being a Pathfinder. Ну, начинаем. Let's get to it then. The Archon isn't sitting on his hands. You'll need to research the Ghost Storm technology first. Then we'll meet you at Meridian. Good luck. Largely because Ket technology appears mimetic, taking designs from different sources to improve their own. It is a familiar pattern. Observe, conquer, incorporate. How many have they incorporated? How much of Andromeda's life has been suffocated or lost? I cannot speculate, Professor. We should anticipate the Ket learning from and incorporating initiative technology as well. Ryder, one of your father's memories is available. Так. Нихуя себе. Соответственно, перерыв небольшой.
Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два. Так, ну все, слышно, хорошо. Вроде можно продолжать. Получается, соседи выстрелили наконец себе очко, блядь. Можно продолжать спокойно. Гейм. Погнали. Воспроизводи. A moment. There is an added layer of security. Опа, опа, так. What was it GN Garson said? The Точка code word опоры. is fulcrum. That worked. This is the last memory your father encrypted from the final planning stages of Hyperion's departure. То есть отец, блядь, заранее продумал, чтобы я смог найти. Not a lot of people still admit to knowing me. I owe you. Those were good days on the Citadel, Alec. Вакариан? I checked with my son Garrus. He works there now, CSEC. Я так и думал, блядь. He says the Council thinks Commander Shepard's story is bogus. Uh-huh. But Privately, I've heard they're starting to wonder. this threat, they're called Reapers? Shepard's word for them. Something about a cycle, an extinction event that happens every 50,000 years, galaxy-wide. And supposedly the alarm clock's about to go off again. Unbelievable. I know. But according to Garrus, Shepard's as level-headed as they come. Takes after you. And it's heaven. So, if the commander says these Reapers are coming, I don't want to be around to see them. Thanks, Castus. Take care. Вот в этом прикол, что слишком много отсылаются на на трилогию. I checked around. There might be something to this. If there is a war, the scramble for resources will be on a scale we've never seen before. The chaos will be monumental. We should accelerate our timetable. They will keep the reason quiet. No need to alarm anyone. But the arcs must be underway before any fighting starts. We can't get caught in the crossfire. Agreed. Is there something else? Years ago, you mentioned salvation for a lot of people. You knew this was coming. I knew something was coming. In theory. Shepard made it real. And now that you're right, We'll need a new home. We're going to be all that's left of civilization. Sam, Yes, Pathfinder? track down my kids. Tell them their old man needs to talk. It's urgent. And how is Ellen? She remains in stasis. As you hoped, it has suspended the progress of her disease. Make sure her pod is on the Hyperion. Don't use her real name. I'll tell the kids when the time's right. Понятно, понятно, она с нами. Sam, transfer Pathfinder access. Encrypt memories. There's still hope for your mother. Mom is here? Alive? Alec blocked all knowledge of this memory. I now recall his directive to put Ellen into stasis. He hoped it would halt further progress of her disease until a cure could be found. Он должен был рассказать это потрясающие новости. Ну, то, что он должен был рассказать, это, конечно, очевидно, что он должен был рассказать. Я не знаю, зачем строить из этого тайну. Это идиотизм, нет? Просто идиотизм, блядь, иначе... Блядь, я не знаю, но это просто действительно какая-то тупость. Это потрясающие новости, я скажу. Sam, this is the best news I've heard in a long time. It is indeed cause for optimism, although Alec did not want to raise hopes prematurely. This is the reason you were made Pathfinder, to see the process through. Where's Mom now? Here on the Hyperion. Ellen is in a stasis pod under a false name, Elizabeth Riley. План отца. So this was Dad's plan. Alec could not live with the thought of Ellen recovering, only to discover you had died. He sacrificed himself to ensure you and Sarah could one day be reunited with your mother. He was also concerned that what he knew about the Reapers and the Benefactor remained secret. He entrusted you with this knowledge. Additional logs with pertinent information are now unlocked in Alec's quarters. Жнецы. Now we know what GN Garson meant, that something big spooked the Benefactor. It was these Reapers. What do you know about them? A Spectre operative in the Milky Way, Commander Shepard,
launched an investigation in 2183 into the existence of an ancient race known as Reapers. According to Shepard's information, the Reapers invade the Milky Way every 50,000 years to destroy any advanced organic life. Allegedly, this cycle has been occurring for millions of years. Shepard claimed the Reapers' return was imminent. Убийство Джин Гарсон. But why was Jian Garson murdered? Recall Garson's words about the benefactor. Now they're moving 100,000 of us to Andromeda. I hope it's all for good, but I have my doubts. What does that mean? Who was, or is, the benefactor? Unknown. Что с Млечным Путем теперь? That was over 600 years ago. Was Shepard right? Did the Reapers come back? Additional logs in your father's quarters have unlocked. Their implications are troubling. Your father believed it prudent that you have this information should anything happen to him. Другие вопросы. Все, уйти. Got it. I need to go find Mom. Встретить с сестрой возле стазис капсулы матери в криотсеке Гипериона. Ёлка. Вот это да. Система архивации. Your father's personal logs. События в Млечном Пути. Just arrived in Andromeda. Before the rest of the Hyperion wakes up, I've checked our comms for any signals from the Milky Way. Looks like sometime in 2186. Everything went to hell. We got out just ahead of it. Commander Shepard was right. So was our mysterious benefactor. Турианский сигнал СОС. This is Paladin command to all Turian units within range. Under catastrophic Reaper attack. Primarch Fedorian is dead. Ground units are searching for the next in succession. We'll advise when. Everybody get down! Помню эту хуйню. Этот звук пердежа, блядь, металла. Тупо, блядь, металлическая херня, она пердит. Сигнал СОС Альянса. Alliance personnel, please stand by for an emergency flash traffic message. This is a galaxy-wide alert for all human territories. Fleet Admiral Stephen Hackett has Блин, какая крутая история была, реально. confirmed its solar system. Earth under Reaper attack. I say again, Reaper attack is underway. Instructions to follow on coded channel Crimson Tacit. May God save. Передача Лиар Сони. Alec, this is Liara Tassoni, and the year is 2186. I don't know if you'll even receive this message, but we corresponded years ago. Так, и что? I remember you spoke about a plan to settle Andromeda. I don't know if your arcs made it out of the Milky Way, but the worst has happened here. I'm with Commander Shepard and a brave crew. We're trying to build a weapon to turn the tide, but I fear that the civilization you remember, the people of the Milky Way as you knew them, could be gone forever. You may be all that's left. Please, don't forget us. Keep us alive in your hearts. And tell your children of the wonders that once were. On behalf of the crew of the Normandy SR2, this is Dr. Liara Tassoni, signing off. Благодетель. Alec, this is Jian Garson. For the record, year 2185. It's about Fulcrum. I'm on the Nexus and we're going into stasis for the voyage. Looks like you're already asleep. I'm very uncomfortable with our benefactor, and the fact that we still don't know who they are. And all these lives in our hands. I should have done something sooner. This is all very troubling, Alec. Let's talk as soon as you reach Andromeda. Сообщение для Джин Гарсон. Jen, I got your message about Fulcrum. It's now 2819. We reached Andromeda but have no sign of the Nexus. I have the same concerns as you. In all likelihood, the Milky Way... Well, something terrible happened there. At least the benefactor spared us from that. But why keep hiding?
Something's off. But we've got bigger problems at the moment. Habitat 7 may be a bust. Finding a home is all that matters now. I'm securing these Milky Way reports. This is the only copy, and I don't want it getting out. Whatever happened was 600 years ago. Someday we might break the news to everyone if the time's right. I guess we always knew there was no going back. Эй, чё, куда? Капитан Дан? Sorry to call you in, but this is best handled discreetly. Talk to me. Short version. One of Harry's med techs snuck a relative on board. Woke them up, cut them loose. Turns out this relative has a rare illness. Not contagious yet, but in the later stages. Какая глупость. Вы сказали Тану. Ну, давай скажем, вы сказали Тану. Does Tan know about this? What? No, absolutely not. Tan's office is an informational sieve. This gets out, we'll have a station-wide panic. А вы хотите это сделать из этого тайну, да? My responsibility. Я тоже с Гипериона. That makes it mine too, doesn't it, Captain? Блять, не то ты говоришь, ну пизду. Please keep this to yourself for now. The only way this ends without major losses is if we handle things before the rumors get out. Right. I'll look into it. Good. Talk to Harry. He can brief you on the details. Let's bring this under control before it's too late. Ебаный. Ой, блять. Я думал, он скажет, что я тоже с Гипериона могу решать, блядь. У нас тут не это... Не того, да? Мне кажется, хуй. Доктор Карлайл? Good you're here. Dunn briefed you? Только вкратце. High level only. Said to speak with you for the full brief. Great. Well then, here we go. Before we left, my medtech Charlie helped his aunt sign on to the initiative program. He cheated the screening process? Yeah. She has TH314. Deadly. Highly contagious in the latter stages. Ну, убить ее и все. Выкинуть в космос к хуям. But flared up when Charlie woke her. He just assumed it was stasis sickness. There's no cure, no vaccine. It's deadly in its final stage, and she's off-grid. She's a problem. Блять. Расскажите про ТН 314. What should I know about this TH314? Stage 1 symptoms are similar to stasis sickness, which is what Charlie. Stage 2 is marked by extreme bouts of paranoia. It becomes virulently contagious at stage 3. Airborne, the works. Is anyone else infected? No one so far. According to the test results I received after Charlie left, she's still in stage 1. If she progresses to stage 3, Ryder, it'll be bad. It's a rare disease, but the kind that starts pandemics. Где сейчас Чарли? Any idea where he's gone? Not long ago, he was assigned to an Apex unit for a mission. Incommunicado at the moment. Charlie had no idea the virus would flare up after stasis. Virology isn't his specialty. She's his only relative. Even so, he should. Она больна и нужна помощь. Она серьезная проблема, я считаю. We need to make sure she's brought in and no one else is infected. I want to put her well-being above all else, but we have to consider the implications. Making sure TH314 doesn't spread is the top priority, no matter what. Ну, очевидно. This one isn't going to be easy. Anything else I need to know? Be quick but discreet. We can't panic the entire station over this. I only have a whole space station to search. Discreetly. А было бы прикольно, если ты берешь
She could be off station and potentially infecting the Angara. Try customs first. Even with fake medical clearance, she had to go through there like anyone else. После получения этого квеста, например, если ты улетаешь, там посещаешь, грубо говоря, блять, да вы можете нахуй общаться потом, блять, или до этого. Типа, это что, Суви? Это Суви? А, нет, это не Суви, это техник. Так вот, было прикольно, если бы они сделали, что если ты улетаешь, там, либо квесты делаешь, либо посещаешь сколько-то планет, там, ну, можно и квесты, да, вот. И, соответственно, после этого возвращаешься на Nexus, а тут, нахуй, все вымерло. Вот так вот. Прикольно. Ну, к сожалению, игру создавали не те, кто... Наверняка, если бы такая херня была, то в оригинальной трилогии было бы так и сделано. А тут они вряд ли даже над этим задумались. Есть некоторые отклонения в лобных... что это? А, сори. Well, here's the pod you told me to find. What's so important about Elizabeth Riley? Это мама. Ты не поверишь, я ей скажу. Отец. Mom? No question there. Wait a minute. Elizabeth Riley? The initials. E.R. Are you saying? I saw Dad's last memory. E.R. is Ellen Ryder. He brought her along. Sarah, it's Mom. Oh my god. How is this possible? А давайте сначала мы откроем, а не будем вот это, да? Отец никогда не сдавался, Криостас остановил ее болезнь. Ну, либо отец никогда не сдал. Ну, давай, Криостас остановил ее болезнь. Apparently, putting her into stasis also put her disease on hold. Its progress has been halted. Alec put her in stasis after she fell unconscious in the hospital. This is amazing. Dad's stubborn streak finally paid off. I could hug him. And then scream at him. He should have told us about this. Это тоже очевидно. Dad was being dad. I'm just glad she's still with us. Он типа боялся, что они будут против. Although Ellen is alive, reviving her would trigger the disease, which would prove fatal. Значит, надо ее вылечить. Ну, я не знаю, это, конечно, блядь, слишком оптимистично как-то. What do you mean? Alec hoped that in Andromeda we would discover new scientific insights that could provide answers. Our journeys in Helios have indeed provided valuable genetic knowledge, information that could lead to a cure. But patience is required. For the moment, enjoy the fact that she is still alive, and that your accomplishments will one day save her life. Но береги ее, но когда же? Спасибо за помощь. Вот же она удивится. Но когда же, давай. But she's right here. How long do we have to wait? As long as it takes to perfect a cure. If her life or your father's means anything, we owe them that much. Sam's right. Give it time. We want to do this right. My original purpose was to ensure the survival of Ellen Ryder. It is a mission I hope the three of us will one day fulfill, together. Окей. Элизабет Райли, говорить. Hang in there, Mom. We missed you. We'll get you out of there someday. Don't go anywhere. Sorry. Couldn't help it. Как он это хорошо отыгрывает, я прям верю. Сразиться с реликтами, земледелия. Манифест Рекар. О жизни Андромеды. Тайный поток. Найти хранилище данных.
Найти на Айе. Данеск, Ханарет, Вулрен. Кто еще помнит, как именно Кет покорили их народ? Она уверена, что познание старейшин способно помочь инициативе в войне. Зараз. Сканер тела падальщиков. Нашли тело падальщика, умершего от очень заразной болезни. Сэм рекомендует найти ее источник, чтобы избежать эпидемии. Блин, мне на Кадар надо опять. Ну и на Аю надо. Nexus exiles find a home as former security are implicated in the mutiny. An investigation revealed Nexus security head Sloan Kelly played a role in the uprising that killed dozens. Initiative authorities tracked the exiles, including Kelly, to Kadara, a desert planet in the violent illness related to Medicare Director Jiren Tan. Почему не работает? Ну типа... Multiple passengers are still in quarantine. The exiles are dangerous. Stay away from your... Почему не подсвечивается? This is HNS. Pathfinder. Понятно. Расследование падения на корабле Nexus. Смотреть места 4. Пожарная бригада. Отправиться в укрытие хакеров на Кадаре. Заражение. Говорить с иммиграционным чиновником в зоне стыковки. Вот. Ну это, конечно, вообще жесткий проеб. А где? В зоне стыковки, ну. Где мне его искать? Тревожная гражданка. Whoa, it's the Pathfinder. It's me. It's me. You're the one who befriended these strange new people, these Angara, and now they're here, on the Nexus. How do we know we can trust them? I mean... Они заслуживают нашего доверия. Remember, we're the strangers. This is their home, and they've welcomed us. They've earned our trust. I guess. Talk to them, get to know them. See for yourself. Good advice. I will. Ну, однозначно, я вообще не понимаю. Ну, типа, мы прибыли сюда, как бы, и, соответственно, мы должны... Лорд Ангара. You're the Pathfinder. Thank you so much for returning the Moshai to us. Проявлять инициативу в этом вопросе, я имею в виду. Думаю, поступить иначе было нельзя. Нам была нужна ее помощь. Давай скажем, что думаю, поступить иначе было нельзя. She is dear to us. By the way, you should know. The head of our delegation is at your cultural center.
He'd be honored to speak with you. Так, ну мы с ним уже болтали. Это что за дурачок тут стоит? Так, тут никого, да? Ветры. Still going smoothly without me to look over them? We're good. I wonder what my dad would think of all this. Would he have encouraged the move? Come with us if he could? А какая разница? Does dwelling on what-ifs help anything? Things are the way they are. I can't just forget my father. Sid doesn't remember anything about him, but I do. I think he might have liked it here. Name? Scott Ryder. Hi, welcome to the Nexus. Let me check the database and... Wait, you're already approved. And you're a Pathfinder. Hi? Maybe you can help me. I'm looking for someone. Have you seen Ruth Becker? Yes, I have. Why are you asking? Harry just needs me to verify something with her. Nothing major. Oh, well, if Harry sent you, I guess that's okay. Now, let me see. Yes, Ruth Becker. Tried to set me up with her nephew. It was cute. Anything else that you can remember? I restricted her access to the common area because there were problems with her file. I sorted things out, then messaged her to let her know she was clear. Thank you. Restricted access, huh? Sam, can you do anything with that? Yes, I believe I can help you retrace her steps, at least during that time. Pathfinder, I've integrated Ruth Becker's biological... Ruth Becker was here, Pathfinder. You can trace her with your scanner. Отслежен траекторию движения Рут Беккера. Отслежен... искал своего племянника. Сделал попытку определить тип растений, причина неизвестна. Your scanner can pick up Ruth Becker's movements again. Hello there. Hi. Please report any suspicious activity to the nearest security representative. Пытался прыгнуть на монорельс. А у нее это получилось или как? А, в авторизации отказано. Угу. Your scanner can pick up Ruth Becker's movements again. Your scanner can pick up Ruth Becker's movements again. Your scanner can pick up Ruth Becker's movements again. Получилось следующее сообщение. Сортировка твоих бумаг завершена. Прошу прощения за задержку. Когда будешь готова, приходи в миграционный отдел. Что за экипаж? Has Ruth Becker been here? Never heard of her. Excuse me. Have you seen Ruth Becker by any chance? I don't know who that is, sorry. Welcome back. Может, бармен должен знать. I'll make sure of it. Hey, has Ruth Becker been around lately? She was woken up not long ago. Ruth? Yeah, sure. She was talking to Later earlier. Solarium. End of the bar. Hey, Later, right? I'm Ryder. Dutch said you'd been talking to Ruth Becker earlier? Yeah? You're looking for Ruthie. She was here earlier. Helped me sort out some paperwork. Don't know what I would have done without her. А где она? Any idea where she might be? She mentioned checking in on a friend in ops. Taryn, I think. Is everything okay? Charlie's fine, right? It would destroy her if anything happened to him. Неотложный случай.
Ладно, все хорошо, скажем. Everything's fine. I just need to talk to her. All right then. Well, say hi to Ruthie for me when you see her. Have a good day. Thank you. Предстерн в оперцентре Нексуса. Блять, отстрел. Как она, как потом прошла тут, я не понимаю. Ей же было отказано в авторизации. Residents are still mourning the loss of Gene Garson. The initiative founder was killed when the Nexus hit the Scourge. An official tribute is planned, though Director Jaren Tan has provided few details so far. Without Gene, we wouldn't be here. But now that we are here, we need to focus on surviving before we can celebrate. This is HNS. Mark Marchero advises stasis Террен Аминус. Hello, can I help you with anything? Hi, my name's Ryder. You're Taryn, right? Yeah. What's going on? I'm looking for Ruth Becker. Was she here? She was here not long ago. She didn't look so good, though. Что вы имеете в виду? Define didn't look so good. I don't know. I'm not an expert on humans, but she was acting off, you know. Вторая стадия. About keeping her nephew safe, she ran off mid-sentence. We were talking about the shuttles. Maybe she went to the dock. Да ебать. I'll check it out. Thanks. Sam, paranoia defines stage 2 of TH314, right? Да, да, да. The virus becomes highly contagious. Ой. Top scientists have few answers. The dark energy anomaly known as the Scourge limits travel and communication in the Я ж там только что был. Вы что? Are you sure? We should really get medical to check you out. Сэмюэль Франкер. Fine. Yeah? Can you tell me what happened here? I was here fixing a shuttle when this woman came out of nowhere. She whacked me over the head and took the shuttle. Nearly fried me taking off. Any idea where she went? I bet she didn't log a destination with control before blasting off. This is crazy. What's going on? Why would she do that? Я ее найду. Don't worry. I'll bring her back. Good. Thank you. Anything else you can tell me? I blow towards the hell out of the hull when she hit me. She'll leave her radiation trail a click wide. That's good. Very good. I can work with that. Thank you. Sam, our scanners can track the shuttle's emission trail, right? Suvi confirms. Look, we can contain a colony outbreak if needed. Ryder, could we chat? Да, блядь, серьезно? Ну давай, хорошо. О, на Нексусе не осталось заданий. Шикарно. Т. Ah, there you are. I was wondering, when you found the Solarian Ark, was anything strange, out of place? Слишком много дел было. А, блядь, ну вообще-то там было. Я не подумал, что он так Because a few hours ago, we received this. Hello, Ryder. I don't think the Solarian Ark was captured by chance. If you want to know more, meet me at these coordinates. That's all. Do you think it's some sort of hoax? Нужно отнестись к этому серьезно. Now that I think about it,
A Ket Armada just stumbling across the Solarian Arc seems a little convenient. Coincidences do happen, though when you put it like that. I'll put the coordinates for this meeting in the nav computer. I suppose there's no harm in making sure. Так, давай еще с ним поговорим. What can I do for you? Суви. Feeling all right. You were clinically dead for a few seconds. I didn't even know a Sam could do that. И я. I didn't either. Imagine how I felt. I'll bet. Death is the only exit, not the most reassuring words to hear. Anyway, thank you, Sam, for saving Ryder's life. You're welcome, Dr. Anwar. I should get back to things. Sounds good. Почтовый терминал давай проверим. Украденный товар с Нексуса от анонима. Первопроходец Райдер. Это я хранил припасы по всему Нексу, чтобы доставлять их на Кадару. Они предназначались упорно трудящимся и подавленным беженцам, которые старались выжить. Инициатива изгнала их, практически никак не заботясь об их будущем. Целые семьи, многие были замешаны в бунте лишь косвенно, а то и вовсе ушли потому, что не смогли оставить любимых. Пока вы не взялись перекрыть канал, мне удалось сделать несколько доставок. Достаточно, чтобы выиграть им время и в идеале дать им подняться на ноги. Я оставил свой пост на Нексусе и присоединился к ним, к этим бездольным. Хочу, чтобы вы знали, это было сделано из беспокойства и заботы, не из алчности. Пожалуйста, не вымещайте зло на население Кадары. Желаю удачи. Да что вы... Я же тоже не мог знать, да? От Керри Твеса. Привет, Райдер. Говорят, твой отряд только что вернулся из порт Кадары. Официальных новостей оттуда не бывает. Изгнанники тоже не разговорчивы. Можешь рассказать мне обо всем на камеру, Керри? Вы были правы, от Милдред Уомсис. Вы меня, наверное, не помните. Это я остановила вас на Нексусе и говорила вам про ангара на нашей станции. Вы сказали, что мне нужно их узнать, и я предложил к этому все старания. Судя по всему, они много думают и достойны нашего доверия. Так что да, вам стоит продолжать свое дело. Удачи вам, как скажешь. А то я, блядь, без тебя не знаю, что делать мне. Это вы виноваты, заявляет Гил. Помните Бейли, с которым вы столкнулись на Нексусе? Не знаю, что вы ему сказали, но он решил написать мне. Пересылаю его сообщение. Гил, надеюсь, у тебя все хорошо. Наша совместная работа на Нексусе вдохновила меня, и ты, я уверен, сейчас вдохновляешь своим примером коллег на буре. Я завидую им и твоему первопроходцу, но мне кажется, что работа, которой ты сейчас занимаешься, и первооткрыватели, которых ты поддерживаешь, заслужат вдохновения больше, чем кто-либо из нас. Конец. И что? Тут просто вода, блядь, вообще ничего. Вот это на 6 страниц, пока он не спросил меня, не хочу ли я выпить, вдохновение хоть отбавляй, верно, Гил? Ну да, сад от Коры. Спасибо еще раз, что ты со мной. Знаешь, растения, которые мы сажали, тиралажана, вода в ладонях, родом с Раныха, Ирсал, обычный цветок стессии, который пахнет медом, лиловое кружево, которое растет на Иден Прайм, и еще всякие разные. Пока я не забыла потрясающий поцелуй мистера. Но вдруг это случайно так получилось. Надо повторить и проверить. Кора. Понятно. Девка, блядь, по уши влюбилась в нашего мышонка, кажется. Переслано с... Спасибо от Кэлла. Привет, Райдер. Я получил это от одного из вернувшихся на Nexus. Подумал, что вам будет интересно взглянуть. Напоминаю, если вам вдруг будет нужно очутиться рядом с уязвимым местом, это эти чудовищ кетов, я на месте. Кэлла. Переслал он от Сарбила Тейна. Надеюсь, я обращаюсь по адресу. Вы летаете на бурю. Мне сказали, что наши помогают человеку первопроходцу. Спасибо, что увели нас от этого жуткого корабля. Зрелище, запах. Такое не скоро забудешь, но вы и Райдер помогаете забыть. Мы будем гордиться вами. Эстейн. Хорошо. Спасибо от Лекси.
Райдер, спасибо за встречу на аннексе. Извиняюсь, что так убежала. Это непрофессионально и больше не повторится. Когда-нибудь все уляжется, и мы выпьем по-настоящему. Отдохнем, как друзья. Чисто платонически, конечно, Лекси. Ну вот, кстати, хочу напомнить, у нас в трилогии была женщина, которая работала тоже врачом, и мы с ней глушили, блядь, вискарик. Целую бутылочку, блядь, высадили тогда. О Сэме от Лекси. Райдер, после нашего последнего разговора мы с Сэмом решили, что стоит подробнее ознакомиться с историей развития искусственного разума, чтобы лучше понимать позиции друг друга. Очень полезно было как найти взаимопонимание, так и обозначить разницу между Сэмом и гетами. Гетам не нужно были кварианцы, чтобы выжить, а Сэм не сможет осуществлять свои основные функции без первопроходца. Мне по-прежнему не нравится способность Сэма останавливать твое сердце, но теперь хотя бы не боюсь того, что оно будет забавляться твоей жизнью, Лекси. Окей. Как скажешь, как скажешь. Пип-пип. Пип-пип. Hey, what's shaking? You know it. New Tachanka. I bet Tan puckers every time someone says it. Ну вот видишь, ну типа... ой, сори. Новая тучанка, я же как бы помог там все наладить. Почему это совершенно забыто, блядь? Need something? Need something done? You probably have work to do. We can chat later. Если бы в условиях новой тучанки нужно было выбрать соларианцев или кроганов, я бы однозначно выбрал кроганов. Just talk to Kesh. Looks like some of the clan are back at the Nexus. Hired on as mercs instead of part of the initiative, but still. Good call you made. Letting her keep the drive core. New dawn for the Krogan, huh? Never thought I'd see the day. Sovereign Krogan as equal allies. My mother would have approved. Я очень хорошо отношусь к кроганам. Ну, в плане того, что... Sure. Мне так кажется, типа... Лучше отношусь, чем вполне возможно они заслуживают этого. Вот настолько, я считаю. То есть, как бы... Ко мне доебываться, что я что-то к Роганам, блядь, плохо. Ну, я не знаю. Тут странно, очень странно. Так, скайп. По скайпу у нас нет ничего. Pathfinder, the trap you set in the cargo bay, we got a blip. I think something's in there. Да я уж понимаю, я сейчас проверю. Так или иначе. Yes? Вообще очень странно, что типа тысячелетний драк, который видел наверняка просто невероятные потери, в том числе и на стороне Кроганов. Он такой там, типа, блядь, из каких-то разведчиков Кроганов, которые просто, блядь, неизвестно откуда вообще, хуй пойми, откуда взялись вообще. Откуда они там? Откуда? И он такой, ой, ты такой подлец. Иди нахуй, Гил. Hey, Ryder. What's the story? Понятно. Anytime. Ловушка изучить. Hi there. You must be the one eating all our cereal. Это что за хуйня? Это хомяк, реально? Почему он такой ушастый? Не бойся. Hey, it's okay. No one's going to eat you. Заинтересованный писк.
Какой милый. You're the most adorable critter I've met in Andromeda so far. Don't tell Cora I said so. I should find you somewhere safer than our cargo bay. Высажу тебя где-нибудь. Хочешь остаться со мной? How about a nice warm cage in my quarters and all the cereal you can eat? Guess everybody around. Я думаю, он сдохнет у меня скоро. Как он тут оказался? Что за хуйня? Откуда он тут взялся-то? Я не понимаю. Кто пропустил хомяка на судно? That Archon barely sees us as sentient. Strings people up like puppets. Just no more playing dead, okay? I couldn't. Это бывает необходимо. Cora, if it's between that and losing the team, you know what I'll choose. Then we'd better stop those Ket quickly. Losing the Krogan could really hurt us down the line. But at least we got Reika. Sorry, rambling. Did you need me? See you later, Cora. Целоваться не хочешь, Кора? Stay safe. Ты же хотел. Always good to see you. Понял. Лекси. Yes? Новый фрагмент воспоминаний. Вот она сейчас будет мою шизу эту, блядь, разбирать. I'm sorry, Ryder. Из-за нее отец отправился сюда, отец не мог ее отпустить. Ну, типа и то, и другое, типа. Из-за нее отец отправился сюда. Это одно и то же, как бы. Mom was his. Her death fueled him. Grief can be a powerful motivator. If you can't run from it, use it. Guess that's what he did. Это все, что он хочет тебе I'll рассказать? be here if you need me. Зачем мы вообще рассказываем про это? Ну, типа, какой выхлоп от этого будет? Питомец изучить. Это что, его в ловушке оставишь? А, кормить его не надо, да? Ну, то есть он не сдохнет, скорее. Сэм. Hello, Scott. Pathfinder, may we discuss your romantic attack? Это несколько необычно, ладно. All right, but I hope you already know where babies come from. My experience of such attachments was a long-established relationship. Cherished, familiar, but tragic. Mom and Dad. I have never known the beginning of an attachment. Perspective on your partner would place it in context. Она для меня очень важна. Мне нужна поддержка, я не могу объяснить. Это все ради удовольствия. Ну, давай скажем, она для меня очень важна. I really care about her, and I hope she feels the same. All life strives for connection. Now I understand better. Thank you. Выйти из системы. Thanks, Sam. Nothing more. Пыжак. Давай погладим его. Be careful. Бля, ну почему он не гладит? Ну что, сложно было проработать чуть-чуть анимацию. Типа написано погладить. Я нажимаю, но ничего не происходит. Просто начинает визжать. Are you still trying to figure out how to eat Helios flora? Oh, shoot. I was talking out loud again, wasn't it? Тропа героя это интервью дать, да? Ну мы потом дадим, я думаю. Заражение. Блять, нам еще на Кадару пиздавать. Заражение. Ну давай сгоняем по заражению. Это она так на челноке так далеко мандила? Ну что-то я как-то сомневаюсь, нет?
Как будто бы какая-то хуйня, нет? Deploying probe. Sam sent me the data on that shuttle. I've set up our scanners to track it. Just say the word. This radiation trail matches the shuttle we're tracking. Радиационный след. Выполняется отслеживание челнока Nexus, похищенного Рут Бейкер. Сигнатура совпадает с ожидаемыми показателями, основанными на отчете инженера о повреждениях челнока. Данные записываются в журнал для облегчения отслеживания. Блядь, ну она на челноке летит, нет? Как она, блядь, вообще от Нексуса до сюда могла долететь? Забрай. Давай. Но я, скорее всего, думаю, что тут все и остановится. И она, типа, приземлилась на Элладаан, вот этот вот. Может быть и нет. Может быть до Кадара это все будет идти. Ну да, может быть до Кадара. Плюс квест в Кадаре. Совпадение сигнатур челнока Nexus, похищенного Рут Бейкер, происходит ухудшение герметичности корпуса. Ну как это, блять, возможно? Я хуй знает. А нас заражение. Так, давай. Anomaly detected. Deploying probe. Anomaly found. Radiation trail is consistent. Совпадение сигнатуры челнока Nexus, похищенную. Так, системы челнока отказали. Уровень герметического корпуса приближается к критическому. Пиздец. На разъебанном челноке с Нексуса улетела на другую сторону вот этой вот, я не знаю, созвездия, типа, Гваркан. Wasn't Gavorgum some Krogan hero? Hero? More like a lucky idiot. Maybe they named the system after him because of the nebula. That bit there looks like a Krogan. I don't know. I see it. А я сюда прилетел? Заражение тут будет сейчас, если... Now orbiting Kadara. Ну, нам сюда надо точно. Тут очень много. Накмордрак, предательство Кроганов. Ночь в городе, поиски Лиетты, Пиби, сканер реликтов. Задание пора по пиву. Это алкоголь кэш просил, да, какой-то? Лем Коста, планета для ванпостов. Слушай, я еще эту планету даже не присвоил. Киновечер, закуска получше, пожарная бригада, задание предателя или жертвы. Стоп, я что-то как-то прогибал, нет момент? Вот, Салмина. Ну хорошо, давай с Салмина слетаем, хорошо. В школе мы движем по тому квесту, что-то я как-то проебался. Но если сейчас, игнорируя тот след, я не наткнулся как бы на... Если, короче, нам сейчас в Кадару так или иначе придет, то это, блядь, хуйня. Ну, типа, мы
Так или иначе должны были, не находя след, обнаружить, что там, типа, она, нет? Типа, какой-нибудь след найти рядом с Кадаром. Давай. Герметический корпус на критическом уровне, разрушение челнока на данном этапе неизбежно. Ну все, значит? Найти челнок на Кадаре, блять. Блять, ну почему мы не можем быть взрослыми людьми, блять, и здраво рассуждать логически? Какой тут нахуй Кадар? Вы чё? Возражение. Ладно, спускаемся на Кадар. Много квестов у нас тут. Мне казалось, что я, блядь, все выполнил тут. Но. Sorry, not sorry. Угу. Так, это что, на бурю? А зачем на бурю? Нам просто вот сюда, в трущобы надо. Давай тогда сначала мы тут все-таки проверим. Поиск Лиеты, вот, например. Поговорить с Кольтом Далтоном. Я помню такого челика. Need something? Или еще и Лиету. I was told you could help me find an Angara named Lieta. No can do. Why not? Ну почему? I was generously compensated to keep my mouth shut. I'm a man of my word. I'm sure you understand. Она завладела тебе за молчание? Why would she pay you to cover her trail? Not my job to ask questions. She wouldn't have told me anyway. We weren't exactly friends, but she treated me like a stranger the day she left. I shouldn't be telling you this. Pretend I didn't say anything. Надо как-то это исправить. Hey, I'm a good friend to have. You help me, and I'll help you. Go on. Connections to the Nexus, Free Reign and Helios, a really cool ship. I can be useful. Sold. I can't tell you where you went. I can't stop you from taking a peek at my dock records either. Especially if you knew the passcode is 1837. 1837. Thanks. I don't know what you mean. Хотя вряд ли мне придется мануально вводить его. Back to work. Эта игра не про это. Что? Ввести пароль. Почему показывал криво? It must have been bad if she was sent to Aya. What happened on Eladin? There's a resistance med center on Aya. Зайти на Ай, медицинский центр. Теперь нам на Аю надо. Угу. Ну, после Кадара, видимо, придется на Аю мандухать. Так, дальше. Ночь в городе. Встретиться с рейсом в штабе отверженных. На вечер запуск получше. Окей, давай вот это сначала. 45 метров. Блять, я помню, тут дверь откроется долго. Зачем? Почему? Хуй знает. Чтоб ты, блять, бесился, как долбоеб. Наверное.
Прицел. Быстрый затвор. Угощение. Окей. Вернуться с закуской к ветре на бурю. Купить пиво торговцу. It appears festivities are underway. Mr. Vidal asked you to meet him at the entrance. Expecting a new shipment soon. А куда же мне идти-то? Какая-то багованная хуйня. Hold up. This is a private event. Ну так проверить список я по приглашению. Name's Ryder. Human Pathfinder? Kind of a big deal. There's no rider on the list. А? He's with me. Reyes Vidal. Go on in. Reyes Vidal. I was beginning to think you wouldn't show. Remember what I said about fashionably late? Shh. Introduce me to your companion. Pathfinder? Meet Kima Dorgan, the Angaran representative to Sloan, and a friend. Рад знакомству. A pleasure, Kima. Call me Ryder. Reyes mentioned your professionalism. Sorry to cut this short, but I need to take care of something. Abandoning me already? It won't take long. There are important players here tonight. You should mingle, make a good impression. Я здесь ради тебя. Я не стану тебя ждать. Береги себя. Don't do anything to get us kicked out. Please? I won't ruin your fun. Promise. And there he goes. Any idea what he's up to? It's better not to worry about what Reyes does. Enjoy the party. Кетус. Пообщаться с гостями. Я буду себя вести хорошо. Message received. Loud and clear. Just keep a low profile. Sloan's already gonna give me hell. Кима Даргун, Велус. Юми Хенон. Может быть, у нее можем купить? What's the name of my bar? What? You want a drink? Answer the question. Песня Кралы. Krala's song. Back again. Hope you're ready for round 2. How do I serve whiskey? А нельзя просто дать мне выпить? Why are we playing 20 questions? Because I'm bored and you're thirsty?
Со льдом. Со льдом. On the rocks? Wrong. Better luck next time. Что? Final question. Want to be a test subject? I've got a new drink. Angaran wine mixed with Rincol. Need to know if it's safe for humans. You in? Hit me with your best shot. You're the worst. You know that, right? Bottoms up. Still standing. Success. Пиздак. Блять, что это? Блять, ну и кринж. Pathfinder, might I suggest you slowing down, at least until Mr. Vidal returns? Shut up, Sam. It's a party. Блять. Сука. What the fuck is going on? Азартный игрок. Поговорить. Так, ну давай мы поговорим с Велосом, хорошо. Rough night? Said something I shouldn't have. To a woman. Nola. She's Angaran. Been planning tonight for weeks. Filed my talons, buffed my fringe. Only to screw up not 2 seconds after walking through the door. Ничего себе. Sorry things didn't work out like you hoped. I was bad with women in the Milky Way. Not sure why I thought it'd be different here. Nola has a sister. I may have compared the two of them. I thought if I made Nola jealous... Stupid. Поговори с ней. Okay, that's bad. Really bad. But I still think you can recover. Explain that you only said what you did because you're an idiot. And you like her. You think that'll work? Better than wallowing in self-pity. Alright. Wish me luck. Стоит с азартным игроком поговорить? You playing a game? Trying to. This idiot can't decide on evens or odds. You look lucky. Which should I choose? Чёт. Go evens. Okay, evens. Congratulations. Holy shit. I won! I actually won! Don't spend it all in one place. Слон Келли. I see that Kitus needs to vet the guest list more thoroughly. Проблем из меня не будет. Не надо брюзжать. Relax, Your Majesty. A friend invited me. I'm only here for the drinks. You can freeload like everyone else. But don't cause trouble. Pathfinder's honor. Just go. Так, ну вроде все, да? То есть получается осталось вот только с Ким и Даргун поговорить. Good to see you again, Pathfinder. Каково представлять слон? What's it mean to be an Angaran representative to Sloan? Sloan relies on me to provide an Angaran perspective. Does she listen to you? Only in extreme cases. She makes a show of being pro-Angaran, but her priority is the outcasts. She throws these parties to mollify my people. It won't work forever. Откуда вы знаете Рейса? How did you meet Reyes? The only way anyone meets Reyes Vidal. Through business. His skills are very valuable in Kadara Port. Вы из сопротивления Ангара? Are you part of the resistance? No. Aphra and I share information, but Kadara's problems come first.
If war breaks out between the collective and the outcasts, it will be my people who suffer. Не все мы плохие. I hope these pirates haven't given you a bad view of my people. Don't worry, Ryder. I judge individuals, not groups. You, for example, I like. Not sure about who you work for, but I've learned to keep my options open. Удобно сохранить такую гибкость. You never know who might end up in charge. Exactly. Рейс не видели? Have you seen Reyes? No, but I'm sure he'll be back soon. Спасибо. Nice talking to you, Kiva. Likewise, Pathfinder. Найти Рейса. Reyes, where are you? No answer, but I believe he headed to one of the side rooms when we arrived, Pathfinder. Let's see what he's up to. Купить пиво у торговцев. А, блять, это... Понял. Блок данных. Личный дневник Шейласия Рорна. Первый день среди отверженных. Через час встречи с Кетусом. Зет говорит, что это тот еще сухарь. А, ну это я читал. Типа мне что, надо выйти? Damn it. Why can't the serial numbers be in the same spot? Отойди от ящиков. Whatever you're doing, it stops now. Ryder, it's not what it looks like. So you didn't use me as a distraction to go through Sloane's stuff? Okay, yes. But it's for both our benefit. I promise. You've been making a lot of promises. Shit, someone's coming. We need a distraction. Ударить? Ну давай. Sorry. My friend had a bit too much to drink. Hey, it worked. Next time, I come up with the plan. Finally, here it is. That's what this was all about? Whiskey? The only bottle of Mount Milgram in Andromeda. Triple distilled and 645 years old. This isn't whiskey. Блять, выдержка в бутылке? Смешно, смешно. Сука, какие идиоты, блять, отписали. У тебя проблемы. Бог велел делиться. I hope you're planning on sharing. Huh. We'll see. Let's get out of here. 645 лет, блять, выдержки. Выдержка стеклянной бутылки. Ну что ж поделать, круто. Крутая, наверное, выдержка. I sometimes forget. Is Andromeda everything you hoped it would be? У Элея есть свои положительные стороны. Весело сегодня было. Ну, давай скажем, что у Элея есть свои положительные стороны. Every day is an adventure. Even my nights off are interesting. What about you? Why did you come here, Reyes? To be someone. Хм. Ты уже кто-то? Ого, честный ответ. Ну, давай скажем, ты уже кто-то. You're someone to me. To new adventures. And new friends. Блядь, ну они бы хоть рот открывали. Ну что это, блядь, за анимация? Ёб твою мать. Прислонил просто бутылку, как дурак сидит. Сука. Так, задание выполнено, да? Дождать, пока начнутся неприятности? Я не хочу неприятностей. Можно, пожалуйста, без этого?
Точка быстрого перемещения. Какова была твоя роль в восстании? Did you switch sides with Sloan during the mutiny? I came over on Argnatanus. Never stepped foot on the Nexus. I ran into some Natanus survivors on Havarl. They're still alive? Must be Rix's doing. You know Avitus? We've crossed paths. Коллектив выглядит сильным. The Collective is making waves in Kadara Port. What's the Outcast's plan to stay on top? By not telling our strategies to strangers. Расскажи о вас со Слоун. You and Sloan seem close. What about it? Nothing. Just wondering what's the story there. We met on the Citadel. She punched me in the face when I offered to buy her a drink. Seriously? No. Mind your own business, Pathfinder. Какова твоя роль здесь? Are you Sloan's second in command? She calls me her right-hand Turian. I keep the wheel from squeaking. Я пойду. Слон Келли, наверное, Some of говорим. my crew saw you head into the Badlands. I hope you weren't real estate hunting. Мне бы хотелось здесь обосноваться. Compared to some of the other planets in Helios, Kadara is almost habitable. I know. That's why I chose it. If we work together. Ебать, выбиральщица нахуй. Пролетели просто куда было первое свободное все. And I'll consider it an act of war. Ты чё, охуела, блядь? Выживание после Нексуса. Helios isn't exactly hospitable. How did you survive after the Nexus? We didn't leave empty-handed, but when supplies ran low, we were forced to get creative. I ordered hits on Ну почему так выебывается, тварь? They told me about Gadara. Давай застрелим ее. You never got violent with the Angara? Just the Rokar. Fuck those guys. Причин бунта. I looked you up. Head of Nexus Security, Alliance trained. Record shows a temper, but otherwise paints the picture of a loyal soldier. Why'd you switch sides? Because I'm sick of serving assholes. I could have handled the situation on the Nexus, but Tam wanted a bloodbath. He brought in the Krogan without even asking me. Блять, каких-то идиотов привезли с собой, я не могу в это поверить даже. They would have died without my help. Not all exiles are criminals. Some of us just had enough. Она даже сидеть, блять, не может нормально. Идиотка, блять, просто кончалыгус. Непростая ситуация, похоже. Да вы у нас мирные ребята. Ну да, давай. For non-criminals, you sure do kill a lot of people. I do what I have to protect my people. Down the barrel of a gun. You know, Pathfinder, when I joined the initiative, I thought we could build a new society. A better one. Но ты не захотела, да? Another empty promise. The only person I can count on to change things is... У нее разного цвета глаза. Так это только твоя проблема. Ты просто взбунтовалась и все, нет? В чем прикол? В чем соль бунта была этого? Ну, типа, что там такого случилось прям супер хуёво, что им прям пришлось бунтовать? Обретение власти на Кадаре. How did a human come to lead an Angaran port? When I got to Kadara, the Ket were rounding up Angara like animals. It was a slaughter. My people put an end to it. Naturally, the locals were grateful. And the heads decorating the spaceport? What's that about? A warning. To the Ket? To anyone. Соперничать с коллективом. What does the Collective have against the Outcasts? People always want what they don't have. The charlatans' thugs are no different. Who do you think the charlatan is? My guess, a group of people. It'd take more than one person to run that outfit. You're not worried they're moving in on Outcast territory? If they make a play, I'm ready. Отверженные. So the Outcasts. Give me the sales pitch. The outcasts aren't for you. Wow, no hesitation. Да мне похую, ты просто расскажи. They've got either potential. Блять, да что за хуйня? Что за хуйня? Че она говорит, что она сама отбирала бойцов, блядь, всех бойцов?
Там просто, блядь, которые были возможные, она их взяла. Там не было такого, что, ой, вот ты подойдешь, вот ты не подойдешь. Блядь, она брала всех подряд, я уверен. Такого быть не может, они, блядь, изгнанные. У нее нет шанса выбирать что-то. Либо я их лично не знаю, либо у них есть потенциал. Типа я не могу сказать ни того, ни другого. Как-то грубо, другие тоже во мне сомневались. Скажем, как-то грубо. Pathfinder, stay out of Kadara's business. This isn't your turf. Ну ты-то, блядь, лезла в дела Нексуса. Подняла восстание. То есть, а почему я не могу залезть в ваши дела? Мы живем по таким правилам. Хуета, блядь, из-под ногтя. Куда, блядь, пропадает это все дело? Тут только броня продается, да? Блин, точки вот это вот прям расставлены по-идиотски. Л-89 алибарда. Продавец модов. Ну хорошо, да, посмотрим. Угощение. Угощение я уже покупал. Pathfinder, I'm afraid Sloan put you on the no recruit list. We can still... I'll answer what I can. Хочу узнать больше о Слоун. Tell me about Sloan. Before the uprising, she was head of Nexus Security. She gave up her position to protect us. We'd be dead if not for her. Do you know her personally? She makes it a point to get to know all of her people, which is a lot more than the charlatan can say. Каковы ваши убеждения? What does it mean to be part of the outcasts? For most people, it's a sense of security. Something desperately needed in Helios. You didn't feel secure on the Nexus? You weren't there during the uprising. It was chaos. And the idiots running things only made it worse. Thanks to Sloan, we have direction. A family. So you're happy under Sloan? Yeah, guess I am. Can't say this is what I expected when I signed up in the Milky Way. But I came to Andromeda to be part of something bigger than myself. I have that with the outcasts. Блять, стоит Азари, который, ну пускай будет лет 300, и она такая говорит: да, блять, я довольна тем, как эта ебанашка, блять, руководит. Что, блять, происходит тут нахуй? Сука, как к вам присоединиться?
Can anyone Да join the никак, outcasts? никак, Besides me, мышонок. of course. Anyone can show interest, but Sloan has final say on who becomes a member. I'm guessing there's a selection process. All recruits undergo a series of trials that tests their endurance, loyalty, and intellect. Враждуете с коллективом? Things seem tense between the outcasts and the collective. They're a bunch of hypocritical upstarts who hide their dirty tactics behind good business. See? There's that tension. Sloan will make quick work of them. Why hasn't she done so already? It's not for me to question her methods. Kadar is ours. Nothing's gonna change that. That's all. Ладно, блядь. Ладно. Похую. Вообще похую, блядь. Так, у нас есть один торговец, есть другой торговец. Ветра. Драк. Джаал. Песня крала. Рынок Кадары. Вильма, помощница Кэш, хочет порадовать начальница контрабанды. Выпивка из Кадары. Просит вас достать этот товар. Вот смотри, типа у нас же... Нихуя. Личные записи Аду. Новая запись. Вокруг порта Азария расставляет камеры. Найти непросто, заметить тоже. Наверное, шпион коллектива глаза и уж шарлатан. Шелли говорит, что охране Слоуна лучше не рассказывать, только проблемы будут. Соглашусь, пожалуй. Не хочу попасть между молотом и наковальней. Буду держаться незаметно, а не запись. Типа, вот у нас сюда мы приходим, появляется сверху вот это вот... Лучший кабак во вселенной переехал. Эти придурки прикрыли мое заведение. А меня... вышвырнули из порт Кадар. Хотите оттянуться как следует, а не пить всякую мочу? Загляните в мое тайное логово, если не искупаетесь. Пам-пам-пам-зет. Найти контрабандистов на Кадаре. Вот оно что. Вот оно что. Так, ну все, разобрались. Хорошо, теперь мы отсюда мандуем. Нам нужно в пустоши. В пустошах у нас сейчас много чего будет, я так понимаю. Так. Проект для трущоба. Что, блядь? Что я несу? До трущоб. До трущоба. До трущоба. Смотрим, у нас задание. Предатели жертв. Выяснить, что случилось с Санживом на Кадаре. Давай. 90 метров. Incoming call from Sloan. Sloan? Really? I need to speak to you. Come alone. What is this? She hung up, Pathfinder. Lovely. Better see what she wants. Опа. Мертвый человек. Время смерти 2-3 месяца назад. Нихуя себе, да он там вообще уже должен быть. Он должен так смердеть. Анализ ДНК подтверждает, что это Санжив Климент с Нексуса. Причин смерти травма от удара тупым предметом и вызванные ей внутреннее кровотечение. Блок данных. Вот он, пожалуйста. Лежит рядом с ним прям. Последние слова Санжива Климента.
Делейни Рус, изгнанница, увезла меня с Нексуса вопреки моей воле. Я отказался помогать, тогда она со своими друзьями избил меня и бросил умирать. Я не могу позвать на помощь, надеюсь, мои близкие на Нексусе в порядке. Будь прокляты изгнанники. Санжев Климент. Pathfinder, this was the man the initiative labeled a traitor. His friend seeks proof that he was taken against his will. Relay the record to Director Tan. The least we could do is clear his name. Вот это прикольная планета, на самом деле, мне она нравится. Так, давай вызывать кочевник. Так, смотрим. Пожарная бригада отправится в укрытие хакеров на Кадаре. Ага. Хацкеры, блять. Сейчас мы вам пизды дадим. Ой, сори, блять. Кора тоже посмеялась. Было неожиданно. Imagine her clinging to my head, shrieking like a gutted engine. You'll get a clearer picture. Скальп Варона. Вот это название, конечно, забавное. Да что ты, ну. Да что ты, блядь. This must be the hideout of those hackers who attacked Sam. Everyone remember, these people think their virus worked. Sam's gone, and I'm on their side. If only. Problem, Drac? You know I don't like that widget in your head. You'd be better off without it. Welcome to our sanctuary. I'm Catherine Nye, Knight to my colleagues. I wrote the virus that freed you from Sam. Зачем? Как тебя это I'm беспокоит? sorry your father did this. The initiative's use of AI could doom us all, and you were the first to suffer. Сэм мертв? Я не просил вас о помощи. Ну давай скажем, Сэм мертв? Did your virus kill Sam? Sam has been reduced. It's harmless now. I saw the folly of merging humans. Он меня убил, сердце меня остановил. Как ты Black думаешь? Ops project called Overlord that created a monster. Many died. My son was hurt, and the young man used as a host was consumed. Every Pathfinder risks the same fate. Я и не знал. That can happen? I've never heard of Overlord. I guess your father hadn't either. Excuse me. I have work to do. Unless you have questions. Зачем вы вступили в инициативу тогда? If you're afraid of AI, why join an organization that uses it? Потому что We идиоты. needed an escape. I thought the initiative was using shackled AI for research. When I understood it... Well, a firefighter doesn't run away from a fire. Насчет проекта Властелин. What more can you tell me about Project Overlord? A Black Ops experiment by mad scientists to merge a human mind with synthetic intelligence. Their creation was a horror. I paid a heavy price to get my son out. Первопроходцы в зоне риска? You think the Pathfinders could be overcome by their AI? Worse. If the initiative thinks the human AI merge works, they might roll it out to everyone. Imagine Sam's power in the hands of people who weren't ready for it. До встречи. I shouldn't keep you. Thank you. Don't worry about Sam reconnecting. Our AI detector is always watching. That's good to know. The virus was a beginning. I'm about to make sure the initiative never repeats its mistake. Pathfinder, it's unlikely an AI detector could discern our private channel. However, this may not be true for your scanner. Knight's planning something big. That's not good. She's dangerous.
Let's find out what's up. Discreetly. Блок данных изучить. Экономический архив цитадели. Дело А5. В ходе мгновенного обвала 2182, получившего название «Воронка Илиума», акции тысяч компаний мгновенно обесценились, лишив всех накоплений примерно 1,2 миллиона граждан. Ответственность за происшедшее впоследствии была возложена на взломанный Ви биржи Илиума. Релат Паджес, именитый хакер из банка Нос Астра, осудила повсеместное внедрение подобных Ви, способных за миллисекунды принимать решения, оказывающие влияние на все финансовые рынки в контролируемом цитадели пространстве, использующие данные, которых может не быть и у брокера из плоти и крови. Для Ви это всего лишь жонглирование цифрами, заявил Паджес. И он даже может в некотором смысле недоступным органическим формам жизни получать от этого удовольствие. Для нас же даже от значения после запятой может зависеть то, будем мы процветать или окажемся в нищете. Пробел. Пробел. My scanner tripped the AI detector. I can mask this as an error, but future pings might draw attention. Maybe there's another way to find out what Knight's planning, if she gives us enough time. The AI detector picked up the scan. That'll be hard to explain away. Damn it. Blueprints for the computer network on the Nexus. So we don't know what she's planning, but we know where. Лаверия? Oh, welcome. I'm Laveria. I'm so glad Knight's virus worked. Do you need anything? Что затевает Найт? It sounds like Knight is taking all this to the next level. I really couldn't say. She and her son Alen are taking care of that. Опа. Что вас сюда привело? Why did you join Knight's movement? I know. Me, an underground hacker? Back home, I was a concierge on the Citadel. I coded games for my little sisters. They played together, walked to school together. And when those Geth machines attacked the Citadel, the Geth impaled them on spikes. Together. And some people feel sorry for the Geth. That's why I left for Andromeda. And why I joined Knight. Не все ИИ плохие. It's a relief to be free, but Sam wasn't so bad. Each AI is different. None of the Geth who attacked the Citadel stopped the others from hurting my little sisters. That says a lot. I'm sorry. Sam would have been sorry. А потом геты будут помогать спасать вашим личным путь. Thank you. Я пойду. See you later, Laveria. This must be tough to hear, Sam. Those AI are the product of a different civilization. Ours will be founded on organic, synthetic partnership. I bridge the hard-earned lessons of the past and the promise of the future. Блок данных. Детектор ИИ. Найт, спасибо, что добыла данные Лизы. Теперь, когда есть возможность сравнить, все стало очевидно. Геты, Сэм и полученные данные доказывают, что все работающие ИИ создают определенное электромагнитное поле, которое можно обнаружить. Это как с мозговой активностью органических форм жизни. Отличия есть, но концепция одна. Я даже проверила свои навыки на базовой Ви. Они совсем другие. Болтовню в сторону. Мой ответ – да. Все, что нам нужно, так это сенсоры, способные улавливать электромагнитный след включенного ИИ или подключение к импланту первопроходца, и детектор будет готов. Проще простого. Как продвигается работа над вирусом? Лаверия. Looks like Knight's personal console. Sam, can you get into it? Yes, but my access will trigger the AI detector. You'll only have one chance. Блок данных. Интеллект и самоанализ. Доктор Найт. Кэтрин Най. В сенсорной галерее в Китое я могу войти в особую кабинку, и техника поможет мне ощутить дождь так, как его воспринимает турианец. В другой я смогу обонять запахи, так же как Элкор, или слышать как Дрелл. Но нет ни одной кабинки, где можно было бы попробовать мыслить как искусственный интеллект. Только представь, попробуй вообразить, насколько это здорово быть в 2, то и в 3 раза умнее, чем ты сейчас. Ну, блять, вообще-то, наверное, побольше, нет? Для своей расы ты станешь настоящим гением, но сделаем шаг дальше. В 10 раз, в 20.
От этого просто голова кругом, верно? И все же ты по-прежнему не достигаешь уровня И. Насколько иначе подобным образом подобный разум воспринимает окружающий мир? Представь, как ты будешь воспринимать поэзию или рассвет. Спроси себя, как это скажется на нашем понимании морали, на восприятии ценности органической жизни. Мои товарищи по лаборатории обогнали меня в эволюции на 1000 световых лет. Чужая по-настоящему здесь жизнь, существующая на наших серверах. Да и похуй вообще, какая нахуй разница? Чё, блядь, этого ссаться так? Ну, станешь ты терминатором наполовину, или что, блядь? Или кем там, нахуй? Ну, не терминатором, а андроидом, я имею в виду. Ален. Давай с ним сначала еще поговорим. You must be Ryder. Alain. My mother's in charge around here. But you're a celebrity. Sorry I can't show you around. I'm stuck sitting here for a few more hours. Ничего, все нормально. I can find my way around. But thank you. Everyone here is helpful. Better than Project Overlord. Those guys were weird. When Mom has... Nope. Can't talk about that. Do you need anything? Что за хуйня, блядь? Я хочу узнать о Властелине. И сейчас расскажет в итоге, да? Black Ops guys trying to make a VI human hybrid. They hired my mother as a programmer. They told me I was a candidate for the human part. And, hey, not like my body was doing me any favors. But my implants got hacked, and Mum said we're leaving. Lucky me. Overlord went down fast. И в итоге все рассказал. Насчет вашего состояния. If it's all right, can I ask you why you need all these machines? I had a serious infection in my nervous system. I used spinal implants to walk and, you know, bathroom stuff. But while my mother was working on Project Overlord, my implants got hacked. They still work. I just have to sync them a few hours a day. Что затевает Найт? Your mother seems to have plans. Mum's always got plans. A big one's coming up. Nothing else you can tell me? I would. But you just arrived. I learned the hard way. Trust has to be earned. До встречи. I've got to go. You know where I'll be. Pathfinder, I believe we can fix Alain's implants. I have schematics for an appropriate device. It will require time and resources. Or I could start scanning, but that's risky. Консоль изучить. We need to be certain what to look for first. They must know something's up by now. Be ready. Ну как это вышло? Ну ладно, давай победим хакеров, может быстрее решим. Блин, ну это единственный интересный квест. Хотя, тут как идиоты они себя ведут. Вот в чем проблема, да? И что она так уворачивается? По желанию победил хакеров. Ну тут тогда можем все сканировать. It's a schematic for a blue box? A quantum computer. They serve several purposes, including creating AI.
a military-grade EMP device normally used to damage electrical equipment. Ну, как бы я без обнаружения это сделал. А, ну это так, все. Получается, нам сейчас можно по желанию собрать лечебное устройство для Алина. Ну вот, кстати, я бы сделал, интересно, да? Типа, на что бы это повлияло? А как мне тогда, получается, надо... Типа, телепортнуться куда-то хотя бы, да? Или у нас нет там Блядь, да? Сука. Хорошо, давай этот квест мы пока что оставим. Биби, сканер реликтов. А я ж там был. Я ж там был, делал все уже, нет? Отправиться в развалины реликтов. А, слушай, это тот самый ящик, который я не успел забрать, что ли? Next kit is yours, Drac. Won't help your people, but I'll take that shot. take as many as you need. Got them all. Looks like outlaws are camping this site. Я думал, он пойдет. Соси, уёбок. Checking this container. Отлично. Empty, but there's a data pad. Looks like there's a message for us. Hope my boys put up a fight, but you're too slow, Pathfinder. I got what you're looking for. I'll meet you and your Asari at Kadara Port. Find the tech book. Понятно. Найти челнок на Кадаре. Ёбаный, как далеко. Погнали за челноком, сейчас сгоняем. Guess we've got a date with an annoying outlaw who fancies himself a rival. А что такое? Почему вообще не работает? Понятно, блядь. Хуйня. Как тут проехать?
вот с этой стороны надо, да? То есть тут я не перемахну. Не смогу, да? Смог. Смог. Отлично. We are near the location of the shuttle, stolen by Ruth Becker. Alright, be careful and stay away from Ruth when we find her. I'll handle this. Sam can make sure I'm safe, but you're all at risk. Stay away from Becker. Don't tell anyone. Yeah, I read the medical brief. Так, ну что ж, сделаем... Блять, наша машина укатывается. Просто укатывается. Сделаем перерывчик небольшой. Сохраню игру. Сколько уже процентов у нас? 58. Ладно.
Так, раз. Продолжаем.
Продолжаем. Ну что ж. Найти челнок на Кадаре. Мы его нашли, в принципе, да? That wasn't a soft landing. Разъебалась. Ну, охуенно работает вот этот. Что это? Scans find no life signs within the shuttle. Что это за следы? Footprints. Someone's been here. And left a trail for us to Тут же, что здесь были ангары. Судя по глубине следов, можно предположить, что один из них нес какой-то несбалансированный груз. Нихуя себе, вот это выводы, блядь, конечно. Вот это, блядь, выводы. Over here. This way. Judging from the area and the beacon, I'm guessing they're not friendly. looks like outlaw. Shield boost enabled. Так, ну вот я вижу. No one here looks sick. Сука. На нахуй. Stop them! They must not interfere! Оказали сопротивление, так сказать, да? Открой дверь. Внизу. Угу. А как туда? А, вон. Что? Как я сейчас проскочил сквозь эту херню? The research is sound, Pathfinder. The Angara truly are immune to TH314. Let Harry know when we get back. Maybe this will help with the cure or a vaccine. Заразное помещение. Все готово. Осталось лишь отловить еще нескольких представителей рас Млечного Пути и подвергнуть их воздействию нашего оружия, прежде чем вновь поместить его в криостаз. Достаточно запереть их в соседних помещениях до повреждения
подтверждение инфицирования, затем позволить бежать, а вернуться к своим сородичам, распространяя заразу, следить за тем, чтобы оружие всегда было связано. Оно пытается покончить с собой, чтобы помешать нашим планам. Наша месть скоро свершится. Остановить лидера Рояка. Понятно. Stay back, or I kill it. No, Да убивай. no, I have TH314. I'm contagious. Don't come near me. Quiet, human. Let me go, or this one dies. Говоришь как кет? I see an Angara, but all I hear is Ket. Quiet! You know nothing. Your people and the Ket are all invaders. The Rokar will kill you all. You can't let him go. I think he has a sample of the virus. Just shoot him. You have a choice, human. Save this woman, or try to stop me. Sam, scan him. Does he have a sample of the virus? Affirmative. However, it is badly degraded, possibly beyond use. Let me go. Now. Убьешь ее, прикончу тебя. Ладно, иди, она остается. А почему нет выбора, что типа убивай ее? Ну давай скажем, что убьешь ее и прикончу тебя. Это логичнее. Кайф, блядь, бой. Охуенный. Я прям кайфанул. Почему? А что не так? Успех. В наших руках теперь оружие, которое позволит избавиться от всех захватчиков, прибывших из Млечного Пути. Они пожалеют, что вообще явились сюда. Аксул будет нами гордиться. Понятно. And the Rokar plan on using TH314 to kill off the Milky Way species here. Not a relief. Ain't happening. Ого, челнок. Приколдес, да? Fresh batch of Kadara's infamous. What'll it be? Bottle of your hardest stuff. This is for Superintendent Cash. Make it 6. 40-й уровень. Грацми. Накпродрак, предатель Скроганов. Давай посмотрим. О, а теперь вода не опасна? It's convenient. Стоп, а я могу? Я не могу.
exiles have quite a setup over there. Won't be happy to see us. This is the location from the Spender map, Pathfinder. Pathfinder, this area can be mined for resources. You can extract minerals via your mining interface. Anti-vehicular mines ahead. It's best to proceed on foot. Outlaws. Maybe friends of Spender. Oh, we got this is gonna be That's fun. not company! That's the Pathfinder! Spender must have left. Let's get out of here. Shuttle left without Wait, them. get on the shuttle! Hurry up! Enemies! What the hell do we do now? No, wait! Don't leave us! The bastard left us! Of course he's like outlaws. Looks like outlaws. Опа. Обыскать укрытие на предмет улик. Блок данных. Бумажный след от отправителя неизвестен. Кому Уильям Спендер. Опа, Спендер. Спендер, мы получили припасы, но я не понимаю, как нам справляться с кроганами. Ты прислал лишь половину обещанного. Нам что, швыряться во врагов сухими пайками? Я начинаю полагать, что зря тебе доверился. Ты хотя бы посланным мной шифратором пользовался? Небось без дела и валяется где-нибудь в пыльном углу. У тебя есть звание, это власть. Использую Аруан. So Spender's been sneaking goods from the Nexus to these exiles. Why? This Arone seems concerned about something hidden in Spender's apartment on the Nexus. Arone, I've tangled with that crook before. What's he doing with Spender? The datapad mentions a scrambler, which would explain the state of the file in the security archives. I highly recommend finding it. So, find the scrambler, nail Spender. Check. Терминал. Груз 349.1. Содержим 2 ящика медикаментов, 2 ящика провиант, карт колонии Кроганов Богомол, 2 хищника, 6 гранат. Включить. This must be a rendezvous point for these exiles. Remote. Ага. Good enough.
spot for Spender to do some dirty work, well out of Tan's jurisdiction. А где его искать, этот шифратор? В жилище Спендера? Блин, мне не все так просто, да? Угу. Бля. Ну, тут у меня научного нет, к сожалению. А где научный у нас? Научный же у нас только там уже, да? Да. Разработка. Кибернетические импланты. Окей. Поговорить со Слоун. Хорошо, давай поговорим. Сбегаем. Where is everybody? I told them to get out of my sight. Что-то произошло? What happened? The charlatan used my own people to beat up Kitus. He's alive, barely. Террор. The charlatan's using Kitus to put you on edge. I know that. I didn't call you here for a pity party. Why did you call me? I'm not exactly your favorite person. The charlatan left a note on Kitus's body. He wants to settle things between us. Meeting spot is in Drowning. Встретиться. Я тут при чем, блядь? You think? I can't trust my own people, but you're an outsider and good in a fight. Но почему сейчас-то? The charlatans had plenty of time to act. Why make a move now? I ignored the collective for too long. Thought they were just another ragtag group of upstarts. Now they're bold and dangerous. Какая ты ебанутая, я не могу. Is on me. I've got to end this before it gets worse. Are you with me? Я бы с удовольствием сказал, я не знаю, ну окей, ладно, ты права. Чисто чтобы сходить на этот квест, окей. I was hoping it wouldn't come to this, but hey, shit happens, right? Meet me at this location. Классная озвучка. Встретиться со Слоун в указанном шарлатаном месте. А где это место? Я так понимаю, в этой, да? В пустыне в этой, блядь. Ну понятно, короче. В пустоши был. Да, какие бесячие двери, меня просто злят они. О,
Кора. Давай поговорим с ней. Kadara's pretty lively. Lots of people coming and going. And lots of exiles from the Nexus. More than there should be. Вот бы мы могли им помочь. А что ты предлагаешь? What would you do with criminals on the Nexus? Not sure. Community service? For some cases, anyway. Has to be better than throwing people away. There's not many of us. Однозначно, да. Я как бы поэтому и типа достаточно благосклонен к тему, что ну, к этим вот изгнанникам. Я вообще считаю, что не должно было произойти в принципе такого, типа, блядь... Я не понимаю, это все сюр, это все не подходит под Андромеду. Все не подходит под Андромеду. Это чушь, блядь, они улетели в другую галактику, они неужели не понимают, что происходит, блядь? Что тут, блядь, происходит? Вы ебанутые. Будто бы, блядь, я нахожусь в психушке, в психиатрическом каком-то отделении. Кто все это делал? Кто ответственен за это? Пожалуйста. Не делай больше ничего в этом плане. Так. Блять, что? Давай сначала сюда. Блять, разъебусь же. Что это за хуйня? А я зря делал? Понятно. Я зря делал. Ясно. Security protocols breached. Cross-reference for blue boxes or quantum computers, EMP, and the Nexus. Files found. Mercury. A strike to prevent any future AI by destroying all quantum computers on the Nexus. Damn it. You could use those computers to create AI, but right now they run half the station. A lot of people could die. We need to stop Knight. Now. Найти имя устройства Knight? Где? В общественной зоне, в командном центре. То есть на Nexus нам надо? Понятно.
Ебать, мы сейчас взорвемся. Что это за хуйня? Pathfinder, this area can be mined for resources. You can extract minerals via your mining interface. Are you ready, kid? Sloan's out for blood. Че это такое? Took your sweet time. Come on, let's get this over with. Хорошо. I'm with you. You look like you're waiting for someone. Reyes? I'm here for the charlatan, not some third-rate smuggler. They're one and the same. Surprise. Ты мне солгал. Такой, значит, у тебя был план. Ну... Такой, значит, у тебя был план. The Angaran spy. Your interest in the Rokar murders. Everything you've done has been to undermine Sloane's power. Death by 1,000 cuts. You said you wanted to settle things. How? A duel. You and me, right now. Winner takes Kadara. Да давай я ее просто пристрелю, да и все. Че тебе? Two people shooting each other is better than a lot of people shooting each other. I'll take those terms. Блять, какой пиздец. Чё это вообще, блядь? Чё они как крабы, блядь, идут друг от друга? Sniper, his sights are set on Sloan. Спасти Слоун. Не, пошла нахуй. Bang. Get her out of here. Prepare the crew. Kadara Port is ours tonight. Guess you got everything you wanted. What I want is peace. Sloan would have brought war to Helios. We don't have the population to survive that. Is Reyes even your real name? It's what my mother called me. It's my real name. I only lied because I didn't want the rumors surrounding the charlatan to taint your view of me. Правильно. Слухи не врали. Ну, правильно, окей. Your reputation does precede you. It's a gift and a curse. So what now? I get to work. Kadara Port won't take itself. Теперь мы сможем развернуть. Ну, скорее всего, мы бы, если бы помогли ей, то она бы такая, да, я помогаю вам. Но только вот стоит вдуматься, почему вот это вот помогло бы ей изменить мнение. Она... Нихуя себе, блядь. Ого. С хера ли она должна была бы поменять мнение? Потому что Nexus, как бы, ей настолько отвратителен, вроде как, должен быть, да? Ну и типа, она не должна поменять свое отношение. Но, скорее всего, спасение ее помогло бы нам решить этот вопрос. И мы бы смогли развернуть свой аванпост. Но это было бы тупым мувом. Прямо вот вообще тупейшим, блядь. Так, ну, вроде бы все.
Поэтому, как бы, ее убийство это более оправданное, как мне кажется. Вот если вот РП, если взять, да, ПРП, он, типа, намного лучше это вот выглядит. Правильнее, как будто бы. Нам нужен адекватный кто-то, кто будет присматривать за планетой, плюс позволит нам свой аванпост построить, наладить наконец-то отношения. Он может... ну и вообще, как бы, его политика намного более адекватна. То есть, зачем вообще тут этот выбор нужен был, я не понимаю. Типа, чтобы мы такие, ой, блядь, нам квест дала вот сейчас она, и вроде мы должны за нее быть, да? Ну, наверное, только так, если... Так, тут все. В Тартаре? Стоп. Я немножко, наверное, неправильно сделал. Это, наверное, имелось в виду в трущобах. Типа там в... Блять, как его зовут-то этот... В баре. Он же Тартар, да, там называется? Ну да, да, все правильно. Thought you'd be in the throne room. Tartarus is a little shabby for Kadara's new leader, don't you think? Come on, Ryder. You know I prefer to rule from the shadows. Теперь это излишне, я считаю. I'm not built for the spotlight. The Angara Заведи себе лицо доверенное. She's agreed to be my front. And with Sloane gone, there's room for the initiative on Kadara. Ну вот, он даже нам как бы сам говорит, инициатива может работать на Кадаре. Наконец-то. I'll start rounding up volunteers for an outpost. Might take a while. You exiles have a reputation. Not all of us are thieves and murderers. I am, but some of the others are perfectly nice. Perfectly. Jokes aside, I want this outpost just as much as you do. It will have my full protection. That's a promise. А в чем подвох? Давай скажем спасибо, Рейс. I allied myself with На такой своего рода позитивной ноте закончим разговор с ним и наше общение. И как бы, может быть, это как-то сыграет нам на пользу. It's a handshake. We're partners now. Не по своей воле. Точно, точно мы... Он хороший друг. Мне нравится. Создать аванпост. Ну что ж. Шикарно. Правда, из-за этого ебучего аванпоста сейчас посыпятся какие-нибудь дерьмоквесты. По типу надо найти 32 маяка. И посрать на них. Или что-нибудь типа того. Какая-нибудь чушь очередная. Куда поехала машина? Стой, блядь. Confirmed. Calling outpost. Amazing.
This may piss off as many people as you manage to feed. Director, I trust you're enjoying the show? I'm enjoying the progress. The show part is something else entirely. Honestly, an outpost on Kadara, where the worst of our exiles stake their claim, you better be sure about this. Они одни из нас. We can't turn our backs. The initiative failed them. You weren't there, but you're here now. Ай, блять. Высокомерная тварь, блять. Вот именно, что вы нахуй потерпели неудачу и, блять, разобщили то, что должно было едино. Идиоты. I may have concerns, but my ledger has one more outpost than it did yesterday. Sell it. Мы сильнее Кадары. Мы можем добиться стабильности. Ебанашка, блять. Уволить ее срочно нахуй. Это отличная планета. Там хорошая вода, хорошие ресурсы. Это, блять, словно рай на земле, можно сказать. Модель челнока инициативы. Забираем. Блять, у нее вот каждый ее комментарий это, блять, неуместная хуета. То, что мы, в принципе, не должны были слышать. Потому что это постыдное что-то. О. Ты чё сидишь тут? Кофеёкчик херачат, блять. Ничего себе ты устроилась. Посмотрите-ка на нее. Ага, сидит, блять, мадамочка, ножки свесил, мотает ими. Угу. Понятно. Дрю Сеникус. Блять, вот сейчас начнут давать эти дерьмоквесты, блять, свои. Я надеюсь, что нет. Hey, you're Vetra's boss. Да. How do you know Vetra? You one of her contacts? You could say that. I used to work the stock rooms on the Nexus. Let her know I set aside those regulators she wanted. Would have sent them earlier, but got busy with the move. Восстание на Nexus. Were you there during the uprising? Oh, I was there. Barricaded myself inside one of the... Почему нам не говорят нормально, толком, не объяснят, как вообще все это началось? Ну что, ну вот это вот все общие слова какие-то. Это же просто все какие-то общие слова. Почему началось так? И это уже как бы уже конец. Почему они... Ой, блядь, я не могу просто, блядь, в это поверить. Что за блядь... Что за дураки это писали? Почему, блядь, нам не объясняют самое начало? Почему нам просто говорят, вот, блядь, они захотели просто, типа, выгнать нас. А те просто говорят, вот они негодяи, мы их выгнали. Блядь, ну с чего все началось? Почему взбунтовались? Объясните нам по полочкам. Твоя работа. So, you're the requisitions officer. That's my official title, yeah. But I take care of any odd jobs that pop up. Scrubbing, cooking, whatever I can do to help. That's nice of you. Я считаю, что эта компания даже не должна была состояться. Все должны были разбиться где-то там между. I was lucky I didn't lose it, but the nerves never healed right. Должны были мимо Андромеды пролететь, блять. Типа за 600 лет она там, ну пусть будет, типа за 600 лет она сменила свое положение, и они не рассчитали, и они пролетели мимо. Вот это вот было бы заебись. Запасы. Do you have everything you need? Oh yeah, I swear the collective can get their hands on anything. They're even more reliable than Vetra. Ну там, наверное, и поправляли, типа. Keep fighting the good fight, Pathfinder. Подруливали, скорее всего.
Ну, кстати, вот эти вот... После постановления вот этих ванпостов, единственный лагерь, который был чем-то полон, это Эос. На Эосе. Этот, блядь, дебильное название, блядь. Продромус. А вот все остальные вообще тут нихуя нет. Вообще нихуя нет. Вообще, блядь, похую. Ай, блядь. Так, ну, вроде бы все, да? Вроде бы, да, все. Самое главное, еще был выбор, типа, сделать научный или военный. На что это могло повлиять? И, типа, еще какие-то там своего рода смуты вносили, что, типа, мол, вот, ты поставил там научный, а надо было поставить не научный, а военный. Да какая нахуя? Сканер реликтов? Что? Не понял, не понял. Сейчас... Стоп, журнал, союзники отношения. К точке встречных Хаварли. В послании говорится о том, что захват Соларианского ковчега мог быть исполнением чего-то злого умысла. Проверьте улики, докопайтесь до правды. Так, а где тут Пиби? Вот он, Пиби. Встретиться с Пиби в порт Кадаре, чтобы забрать Реалтех у Крогана разбойника. Что? Хорошо, давай спустимся, давай. Еще разок. Потерпим. Терпим, давай. Блин, как же похорошел Кадар при... Сами знаете, каком. Так, ну, давай я вот сделаю отслеживать, да, я могу, наверное. Waiting for that Krogan to show? Just need to buy the Remtech piece off him so I can perfect my remnant scanner. He and his crew keep showing up at sites we're targeting. It can't be coincidence. I think they could be following us somehow. Ну, было бы очень неприятно. Just what we need. Parasites. When you're doing interesting things, you're bound to attract interest. Ryder, come in. We've got a problem. Go ahead, Callow. We've had an intruder. Got on board and into PB's quarters. Her bot is gone. Остальные на месте? На местах? We're doing a full recon, but I don't think so. They left an impressive piece of Remtech and a recorded message, relaying it now. Ryder, it's Kalinda Tarev. Pelisari is, well, whatever she calls me these days. Please tell her thank you for the nifty bot. I trust the Remtech piece my crew took will be adequate payment. Oh, and no need to wait for my Krogan friend, Kranit. He and his outlaws work for me. Shit. Why can't she just leave me alone? Кажется, отлично. Why does she have it in for you, PB? She shouldn't. I'm the offended party. To complete my scanner, I need access to the storage device in POC. Kalinda's always been a troublemaker. Anything for a rise, and if there's a profit in it, all the better.
I'm sorry you're catching her crap now, right? Ну вот, вот Пиби, она идиотка. И зачем мне, блядь, помогать ей? Хорошо. Ну, блядь, ну... Сказать хорошо. Ну ладно, давай я помогу тебе. Хорошо, блядь. Thanks. When I have a lead on getting Pac back, I'll let you know. Bitch stole my bot. Вот и... Интересно, а если бы я нажал хорошо? Что она сказала бы? Скорее всего, типа, был бы вынужден все равно так или иначе взять квест, типа... Она бы прискакала ко мне на буре, когда мы взлетели бы, и она такая: ой, Райдер, блядь, давай, погнали быстрее спасать. Так, ну что, мы сейчас в Айю поедем, получается. Все чисто, чисто на этой планете. Все выполнил, все выполнил. Просто прекрасно. Хаварл. Окей, на Хаварл. Ну, в принципе, можно на Хаварл сгонять, да? Заскочить. Нам туда, в принципе, надо встретиться с этими. Долбаносиками. Хаварл. Так, у нас здесь манифест, вот это истинная подлость. Вот это вот нас только интересует. Манифест идет нахуй. Так, подтвердить набор. Entering atmosphere. LZ in sight. Так, давай, наверное, мы вот сюда телепортнемся, окей. Блять, сука, ты ебанутый? Напугал меня. Ебать, я дернулся, охуеть, я думал, сейчас отлечу. Это пизда, это пизда. У меня даже голова, блядь, сильнее заболела. Ой, ну и ну, блядь, сука, как я дернулся. Бля, по-моему, больше стало всяких паразитов тут, нет? Как-то странно, нет, выглядит? А мы сможем тут пройти? Да ну хватит.
Я не смогу тут пройти. Я, блядь, тоже нуждаюсь в помощи. Блядь, сколько ж их много тут. Понял. Это же другая часть типа локации. Поэтому нужно не через вот это, да? Понятненько. Что там было? Блок данных Ройкаар. Я читал это, по-моему. Don't trust any of this remnant stuff. Don't trust their giant ditch. А вот я сомневаюсь, да, что мы тут сможем спуститься. Сука. Блять, почему тут мы встречаемся? Лучшего, блять, места не было? Чё интересно? Those are the coordinates we were sent. That thing about the Solarian Ark? Let's stay sharp. Ambush! It was a setup. Let's look around. They might have left something. Смотреть припасы кетов? Изучить. From their gear, they were hoping to capture someone. Probably me. Sorry about that. Though, if you'd broken a sweat, I'd be sorrier. You sent us the message about the Solarian Ark? Yes, Major Salen Vaughn, STG, retired, of course. Он из Гора. Нихера себе Гор. What's STG? Special Tasks Group. Back home. N7, чел. N7. Intelligence and handled inconveniences. Just say assassinated people. If you prefer. As I said, these days I stick with retiree. Шпион бывшим не бывает. Espionage is a job that follows you home. Or across galaxies. Until there's nothing for it but to grow a conscience. Let's be frank. Ну да, There are too согласен. many inconsistencies aboard our Ark. They only make sense if someone betrayed us to the Ket. My best suspect is a biologist, Dr. Adden, but the evidence is thin. I need a Pathfinder to verify what I've found, or I risk arresting an innocent man. Расскажите мне о докторе Адане. Who's Adden? Why would he betray his Ark? An ex-military biologist from the early wake-up team on our Ark. He claims to be studying the Ket. As for why, I intend to ask him. Почему бы не обратиться к Райке? Couldn't Reika help you solve this?
I trust Reka implicitly, but I can't say the same for her team. You're obviously trustworthy. If you were involved, you wouldn't have saved our Ark in the first place. Я займусь. All right, I'm in. How do we catch your traitor? I only have 2 leads left. Dr. Adden's equipment and a cat who might be his handler. I need you and your Sam to analyze them. If we show Dr. Adden's in regular contact with the cat, that would prove he's the one. А что если не докажем? Что будет с ним? Ну... А что если не докажем? What if the evidence doesn't implicate Adden? If I'm really that rusty, I suppose I'd have to start over from scratch. Remember Dr. Adden's equipment and his cat contact. This has to be watertight. Good luck. Просканировать улики Кета связного на ВЛДе. Просканировать оборудование доктора Аддена на ВЛДе. Блять. Блять. Неприятная ситуация приключилась со мною. Говорят, мне на ВЛД опять. Я просто только недавно оттуда. Я устал от Вайлда. Ладно, я думаю, что на Вайлд мы будем уже после мейн-квеста поедем туда. Может быть, там как раз таки решится проблем как-то с другими проблемами. В виде вот этого ебучего шара. Прочесть письмо от Пиби. Хорошо, давай прочтем. Почтовый терминал. Есть зацепка от Пиби. Привет, я нашла кое-кого, кто поможет нам найти Пок. Только его нужно убедить, когда отправимся в порт Кадар. Блять, я сейчас нахуй Я сейчас убью, блять, кто это, да, охуел. Опять мне туда же? Да вы, блядь, ебанутые. Ну я только что там был. Зачем вы меня туда-сюда мурыжите? Я хочу вернуть своего робота. Да я, блядь, понимаю. Нахуй. Нахуй я согласился на дерьмо, блядь. В долгу от Селларса. Я хочу передать вам свою признательность за то, что вы восстановили репутацию моего дорогого друга Санжива. Жутковато представлять себе испытания, которые ему пришлось пройти у взявших его изгнанников, но зато приятно знать, что его запомнят, блять, преданным товарищем по невероятному приключению, а не предателем. Блять, тебя только это беспокоит? Чел, он сдох, блять. Ужасной смертью вообще. Возможно, теперь я наконец смогу забыть о бунтах на Нексе, начать смотреть будущее. И забыть про друга, окей. Искренне ваш Селларс. А, чувак, это... ну да, подтвердить. Архив. Дополнение по Кадаре. На Трейс видали. Я отправил патрули на охрану вашего аванпоста. Как явные, так и скрытые. Отверженные уже провели несколько атак, но мы их с легкостью отбили. Я, как и обещал, сделаю все, что в моих силах, чтобы уберечь ваше население, Рейс. Уважаемый клиент, от Ассоциации бутлегеров Кадары. Клиент 427. Мы признательны вам за предыдущие сделки. Надеемся, что вам понравились наши уникальные домашние напитки. Мы постоянно улучшаем качество продукции и экспериментируем с новыми смесями, за что... так что следите за нашими новостями. Искренне ваш Z, основатель БК. Понятно. Так, слушай, а нам к ветре надо подойти, да? You have AVP outstanding, Pathfinder. Кого это нахуй ебет? Hey. I got the popcorn, and whatever Graxon is. Thank you. I owe Cora for letting me use her clearance. This will be fun, like watching vids with Sid when she was little.
Хорошо. Deteon. A home in the middle of Kadara. Блядь, да что за дебильные названия? We'll talk later. I know it. Suvi, that woman on the Nexus, she's a widow of one of my pilots. The people you were training to explore the Scourge? Zoe's wife was lost out there. For a fellow pilot, one does the right thing. Like making sure her widow's got enough credits. It's the least I can do. The most is conquering the Scourge once and for all. На Кадару я не поеду, сейчас не хочу. В Велт я не поеду. В Ваю? Ну, по идее, надо в Ваю, конечно, скачать, да. По-хорошему. Не понял. А куда я, блядь, прилетел сейчас? Это не Ая? А где Ая? Бля. Серьезно? Идиотизм, блядь. Вот как там неудобно это все размещено? Почему нельзя сделать просто при наведении все, блядь, типа показывалось? Ну, типа тогда неудобно будет, да? Ух, хз. А вдруг удобно было бы, да? А я все летаю. Слишком много заданий, которые разрознены, они очень сильно далеко находятся друг от друга. Типа, нужно лететь на другую планету. Ну, слишком... Не то, что, типа, у меня предъявок, что они есть. Что они есть, окей, но просто дохуя таких. О, он действительно пропал. Его что, нет. Вот он. Прикольно. Your supplier, Keldo, the Ket got him. Thank you for confirming how he died. You have his supplies? Тут кое-кто погиб. Эфра проверял меня. Keldo ran weapons for the Resistance. You were his contact. Good. Continue. Ephra asked you to test me, see how I'd handle myself. I told him you were smart. The Ket had your weapons. I got them back. Yes. All of them. And Keldo's killer's dead. This is good. You're honest, Pathfinder. Reliable. I'll tell Ephra you did well. Какая хуйня. Будем дружить. Спасибо. I appreciate it. I do want our people to get along. Help each other. You proved it. This time at least. Need to get the weapons where they belong, but Keldo would want me to help you. I have things you can use, and I want to see your credits for myself. Типа просто как будто бы растягивают вот этими полетами между постоянно вечными. Блин, ну я даже сейчас не хочу об этом думать. Меня это в какую-то депрессию вгоняет каждый раз. Только конец все делает. Принимаешь кредиты по рукам, да, принимаешь кредиты. Think I'm getting the better deal. All you walk away with is a number. True, but who knows what that number will be worth someday. My inventory's open to you. Плачу биткоином, блядь, чел. Железа рог. Ничего себе, блядь. Титан, зажигательные патроны. Так, окей, это все понятно. Все понятно.
Так, сейчас еще-то. Да, в принципе, обычные ресы. Ничего такого сверхкрутого. Бать, сколько тут всего. Новые квесты. Но я не уверен, что хочу их брать. Найти на Анарет. Берем. Точнее, не берем, а идем. Pathfinder? Анарет, привет. The Moshai said you remember when the Ket arrived. My father's oldest friend was chosen to be Volt's ambassador to the Ket. The day he left, they embraced as brothers. All the Ket sent back was his badge. And a hollow recording I wasn't allowed. Что за чушь пафосная? Зачем кетам отправлять какие-то значки кому-то? В чем состоял их план? Why kill an ambassador and risk retaliation? They told us it was retaliation for Havarl's attack on their envoy. Havarl received the same story. But in that one, we were the aggressors. We were so busy blaming each other. We were divided when the Ket launched their assault. They'll try the same with you. Be ready. Найти на Ае Данеск. I said you'd want to hear my experience with the Ket, to learn from it. I do. Tell me about it. They had just arrived. I was on a civilian shuttle to Volt when we received a message. The spaceport was on lockdown. Security concerns due to the Ket. We were supposed to land on a nearby moon and wait for the all clear. Instead of landing, the shuttle captain turned back. Something felt wrong, he said. Later we learned it was a Ket transmission to isolate us for capture. The captain had saved our lives. Хаосом на руку. Сколько лет тогда тебе было? Сколько лет тогда тебе было? I was old enough to know life would never be the same. Вулрен. 90 метров, да? Hey, Alexei. I tracked down some samples of the Angaran antiseptic you were talking about. The Angaran antiseptic? Oh, Sumar. That's the name, isn't it? Something like that. Can't wait to test its applications. Thank you very much, Petra. I feel so out of place here. People keep staring at me. I can't tell if they're fascinated or afraid. Они или влюблены. Угу. Меня раньше турианцы пугали. Надо вести себя наилучшим образом. Скажу, меня раньше турианцы пугали. When I was little, I was scared of Turians. You're a certain species. Not helping, Ryder. А должно? The Moshai said we should speak. You remember the Ket's arrival. One of them came to our city on a vow to offer lavish gifts. We lined up along the street to watch the alien walk with our ambassador. As it passed, it stopped and knelt in front of me. I still dream of what it said. Young one, you are meant for greatness. Что? Зачем он это сказал? Он лгал вам. Угу. Вот почему мне были не рады. Вот почему мне были не рады. Хорошо, скажем. When I saw you walk with Paran through our city, I hoped that the guards would kill you. I will never trust outsiders again. Лето. Как мне туда добраться-то, блядь? Или вот тут я могу спуститься, попробовать. А, да, могу, наверное.
Идти на АИ, медицинский центр, точно этот был. Но ведь консоль обеззараживания, точно. Поговорить с Лиеттой. You're not supposed to be here. У меня для тебя кое-что есть. Rorik sent me to find you. Это пиздец, это просто пиздец. Вот мы побывали на 3 планетах, чтобы ее найти. Максимально растянутые квесты. Они вообще не запоминаются же, ну. Ну, они на самом деле вообще никакие. Эти, ну, типа, блять, Рорик говорит, вот, я ее любил, хочу передать ей криобраслет. И все, больше ничего. Ладно. Расскажи, что произошло. Ну, ладно. I'm guessing that's because of what happened on Eldon. You know what happened? Not everything, but I have an idea. I was dumped by scavengers. Outsiders who left me for dead. I thought I could come to Aya and feel safe with my people. Forget what happened. And now you're here. Seems like no matter where I go, I can't escape outsiders. All of you need to just go away and leave me alone. Ничего себе. Расскажи мне про нападение. On Eldon. They said they had salvage to sell. I was stupid enough to follow them. Once we were alone, they attacked. Left me for dead. Took my ship and flew off-world. How did you get back? I walked. 3 hours on the dunes with a few broken ribs. Rode back to Kadara with another salvage. Как ты попал на Аю? I thought Aya wouldn't take anyone from Kadara. They don't. I told them what happened and they welcomed me. Ephra took me in. He says I'm a fighter. Resistance material. I spent so long wanting more than what Angara worlds could give me. I was wrong. Не сдавайся. You can't lose faith. Some of those outsiders care about you. Like who? Rorik, for one. He sent me to find you, didn't he? You went to a lot of trouble for someone you didn't know. Why? Не все мы преступники, в нас много хорошего. Не все мы преступники. You ran into the worst of us, but you can't judge us all by their actions. That sounds like something Rorik might say. Can I see that bracelet again? He actually made it. He said you can use it to visit him again. It'll take me some time, but I think I can do that. I know Rorik. He'd blame himself if he knew what happened. It would be better if he didn't know the truth. It's your choice, but think about it. Абсолютно. Вот, ну, не знаю, ну какая тут может быть привязанность? Авелла Кьяр. Вернуться со звездной карты Кавелли. Это эти артефакты, я понял, точно. Так, это что у нас? Как тут пройти? Как пройти к этой станции метро? Вот так? Ryder. Welcome back. Hello, Pathfinder. Any good news for me? Удалось найти артефакт. I picked this up. Any idea what it might be? How in the skies did you find an Angaran star map? One that still works, even. It must be pre-Scourge. If we analyze it, we can learn where our people traveled before the Dark Age. Далеко ли путешествовали Ангаром? Do you know much about where your ancestors traveled? No, not at all. The Scourge wiped out nearly everything. We're only just beginning to travel again. Could they have made it to another galaxy, like us? It's possible. For all we know, there are entire Angaran worlds beyond our reach. Is this Angaran? I found it on one of your homeworlds. Son above. It's an ancient Ravan. A musical instrument. It uses Angara's body energy to produce music. We have them now, but nothing is beautiful. The songs it played were probably lost long ago. How much culture have we forgotten? Art, music, stories, it's all gone. Будет написана и новая история. You're already rebuilding. Look at Aya. We have a long way to go. In any case, relics like this help us.
I'll come back when I have something. Stars guide your travels. Hello, Pathfinder. Any Ну, good news for сразу me? две, да, отдали? Найти ангарскую реликвию на Вейлде. Блять, а это не могу я найти. If I should have come to me. Что? Axel, I'm all right. You almost died. А это куда я зашел? What's he doing here? Давайте сохраним спокойствие, я тебя искал. Я тебя искал. Ну, нечаянно нашел. Is this true? Axel, Ryder rescued me from the Ket. He risked his life to... Sloane Kelly saved Kadara. Look how that went. Кадар плохой пример. Спасла Кадару? Мы сейчас об одном человеке говорим? Как, блядь, Слоун Келли спасла Кадару? Ну что за хуйня, блядь? А ничего, что когда прибыли туда Слоун Келли с своими долбоебами, то ваши, блядь, там начали страдать, нет? Я не такой. I want to be allies. Equal allies. You don't even treat your own equally. Почему это? Krogan left. How did you... I've been watching you. Что? You're invaders just like the Ket, except less cautious. What does that mean? You'll know soon enough. Do not trust them, Chauvin. Что? He didn't used to be like this. He was curious, brilliant. But the Ket, even without exaltation, they change us. Надежда есть, окей. There's still time to bring him around. I want to believe that, but his hatred towards aliens... I'll prove we can be trusted. I hope so. Ryder, we just received an emergency recording from EOS. Come to the meeting room when you get back to the Tempest. Включить виткон на буре. Блок данных. Вознесение. Вопрос не в том, как это генетически изменяет нас. Важно понять, зачем они это делают. Если вознесение для них процесс размножения, то кет крайне неэффективный. При умении превращать форму жизни в нечто совершенно иное, они наверняка владеют техникой клонирования. Неужели она не стала бы панацеей? Тем более для таких ксенофобов. Погоня за полезным генетическим материалом иных видов и встраивание его в базовую генетику кетов сама по себе не объясняет смысл таких усилий. Согласен, абсолютно. Вознесение, я вот тоже об этом думал, но типа только использовать другой генетический вид, чтобы создавать новых, типа, окей, воинов. Какая-то хуйня. Вознесение долгий и трудоемкий процесс. То, что мне довелось увидеть в комплексе, не похоже на массовое производство. Это больше напоминает религиозный ритуал. Нужно еще дохуя что узнать, короче говоря. Заметки Мушая Сефа. Начало записи. Я уже несколько лет изучаю планы этого хранилища, но по-прежнему не могу попасть в некоторые помещения, как ни стараюсь. Возможно, после всего случившегося нам и вовсе стоило бы забыть об этом месте. Мы не оставляем попыток разобраться в реликтах и их удивительных строениях. Все то время, что мы живем на Айе, я осознаю, что в этом наша надежда и на будущее. Если хотите, называйте это научной интуицией. Я продолжаю работу ради будущих поколений. Понятно. Понятно. Так, Мушая Сефа. You did it. Infiltrated the Archon's vessel and returned. Я не только достал реликвию. And saved one of our lost colony ships from the Ket. You're getting a taste of the war we fought for decades. With the relic in your possession, you'll be able to find Meridian and answers. I envy you. Ты. I'd like to know more about you. What about me intrigues you? Знание. You're an expert on several topics. Remnant, Ket, stuff I don't even know exists. All true. Why? Do you want to be my student? Is that an option? Because I didn't train for this job. At all. Yet you do it well. There are two kinds of knowing. What we take in from the universe,
and what's already inside us. You have the essentials figured out. The rest you can learn as you go. Are you originally from Aya, or someplace else? I was born on a research vessel in deep space. My parents were explorers. They never stayed in one place long. My own work has taken me to every world, many times over. They all try to claim me as their own, but if I'm honest, my favorite chair is here. Jal. You and my crewmate have a close relationship. Any advice? Hints? He talks in his sleep. Worth it for the look on your face. Jal is a dear and hopeless former student. He has a good spirit. You're lucky to have him, that's all. What are you working on these days? I thought being a Ket prisoner was the worst fate imaginable. Then I got home and saw my backlog. A Valek comes in every so often asking if I have a second. At this rate, I'll never catch up. To answer your question, I'm busy with everything and nothing. We'll see which wins. My translator doesn't know what to do with your title, Moshai. Because it isn't a title, it's a reference. People from mythological times before the Scourge. Legends say we once had many Moshai. Master inventors of unfailing wisdom, guided by boundless compassion. That's a lot to live up to. It's nonsense. Don't remember who first called me Moshai, but I do recall telling them to shut up. To my regret, the name stuck. I've minded less lately. Being the Moshai has its uses. Кеты. Any ideas on how we stop the Ket for good? The real question is, how do we define victory over them? Complete eradication? Unlikely, costly, and morally dubious. Drive them away? How? What stops them from returning? Peaceful coexistence doesn't seem to be an option. There's much we still don't know. The Ket are not a simple problem. We can't reduce them to a simple solution. Будущее. When the Ket are gone, if we fix all these worlds, what do the Angara want? Depends who you ask. We're individuals. Paran will continue spreading hope and optimism. I don't know what Ephra will do without an enemy to fight. Retirement won't suit him. As for me, maybe I'll just fade away. That's what people do when they're no longer needed, right? Thank you, Moshai. Ishare. Неплохой вроде был диалог. Так, это я смотрел. А мне кажется, тут не было ни разу, да? Эллен. Пиби. I love seeing our Milky Way peeps mingling with the Angara. It's early in our interspecies relationship, but I hope we can build on the momentum. Мы создаем союз. Надеюсь, мы ничего не испортим. Any one of a million things could happen, and whoops, the neighbors hate us. So, don't go joyriding with the Nomad, huh? Obey the street signs? You're doing a great job. Really. Keep up the good work. Ты чё, угораешь, блядь? Ты видел, как я вожу? Я в Колым могу. Посол Реала. Посетить посольство инициативы Andromeda на Айе. Давай. Ambassador, I trust our people had a smooth transition to Aya. The Angara have been gracious. Everything's going well. Good. Keep me updated. 10 out. I've never lied to a director before. Pathfinder, it's a pleasure. I'm Ambassador Riala, Chief Diplomat for the Initiative on Aya. I was removed from Cryo specifically for this. Quite the wake-up call. Эксперт.
I assume you're trained for first contact diplomacy. I'm a social anthropologist with a linguistics background. Close enough for Director Tan. I hear you're to thank for our new ties with Aya. This is our best shot at an alliance. Now we just need to keep our people from wrecking it, no matter how hard they try. Ой-ой. Я так понимаю, что-то не так. If something's wrong, I need to know. Maybe you can help me fix it. A Solarian botanist named Sorvis Len is here, learning how to improve our crops. He sent an urgent comm, saying a member of the Angaran resistance had threatened him. What happened? I'm not sure. Sorvis is an excellent scientist, but not the best communicator. I'm concerned this could escalate. Займись этим. Into it, but I don't have the staff to spare. Попроси помощи у ангара, я займусь. Блять, ну то есть я могу скинуть на нее, да, это? Сука, ну тогда зачем я тут? Попроси помощи у ангара, хорошо. Talk to the governor. She wants this to work as much as we do. I'd rather avoid that if we can resolve it ourselves. If you find time, please speak with Sorvis. Зачем? А зачем мне-то его навещать? План на будущее. What's our end goal for Aya? A strong alliance is all we can ask for. It's what we're working toward. Helios is the Angara's home. They dictate the terms of this partnership, not us. We need them as allies, and they could benefit from us. Просто We have to tread lightly. какой раз уже типа мне предлагают как бы спихнуть задание на них. Но у меня каждый раз вопрос, а зачем я, блядь, к ним тогда иду? Гости из инициативы. How many of our people have they let into the city? A strictly limited number, and only certain professions. Scientists, engineers, and scholars. The Angara have agreed to allow some of our people to work in Aya's research facilities. That's huge. It's more than I expected. Tan wants me to push for social visits, but I'm holding my ground. We need to move at their pace. They've been extraordinarily gracious, all things considered. I'll take whatever they're willing to give. Всего доброго. That's all for now. I'm here if you need anything. Это все? Вот что у нее там за задание? Не, в пизду я не хочу. Устал я от ваших ебанутых заданий. Прям реально устал. All systems green. Ну чё, погнали? Ремаф. Может быть, потом я как-нибудь вернусь вот в эти вот планеты и такой решу, бля, хочу выполнить эти задания. Вот тогда решу их, сделаю. I'll say, that's a stellar nursery. Stars are born out here. Фаидра.
На поверхности планеты можно увидеть следы нескольких исследовательских экспедиций ангара, раздавленных гравитацией и полузанесенных из-за постоянного ветра. Ну, Ундри. I'm picking up something. Я так понимаю, вот это, да? Нет. Угу. А, это вулкан, да. Вот. Ну, Ундри. На растекавшейся поверхности планеты находятся большие месторождения магния и кобальта. Постоянная вулканическая активность приводит к тому, что потоки лавы видны с орбиты. Вулкан. На этой планете сейчас происходит извержение на этот крупный вулкан. Может особенно много рассказать... но этот крупный вулкан может особенно много рассказать о геологии планеты. Окей, как скажете. Амиаи. А почему не сюда? Почему не на ту вот? Этот безжизненный спутник интереснее с научной точки зрения, чем его планета Амиайонно, потому что даже с орбиты удается определить месторождение нулевого элемента. Что? Вот тут. Огромный какой кратер. Древний кратер содержит следы радиоактивных материалов нулевого элемента и металла в других формах на планете не встречающихся. Я вот так поворачиваю. Оп. И вижу, что он абсолютно плоский, блять, он нарисован. Он нарисован, сука. Идиотизм. Ковчег Натанус. А вот ковчег. Ну давай сначала к ковчегу подлетим тогда. Ой-ой-ой-ой, это что тут происходит-то? Жесть ему досталось, охерентус. Датчики бури показывают, что все секции... Pathfinder, I think we're on the right track. No kidding. Is it safe to board? Only one way to find out. I'll meet you inside. Датчики бури показывают, что все секции турианского ковчега повреждены скверной. Нестабильность корпуса вызовет проблемы при попытке сдвинуть Натанус с места. Эвакуационной бригаде лучше просто забрать с ковчега оставшиеся стазис капсулы. Пиздец, обидно, конечно. Давай. Утвердить набор. Limited power. Life support's busted. Surprised there's any gravity at all. Чудовищное было путешествие. Looks like it barreled its way through the Scourge by force. HO47C. It was supposed to be the Turian homeworld in Helios. Like Habitat 7. Whoever was piloting the Ark wanted to get here. No matter the cost. Выбрасывая стазис капсулы, например. Even if that meant jettisoning entire sections of the Ark. It doesn't make sense. Come on. Speculating won't get us anywhere. We're lucky this part of the Ark survived. Looks can be deceiving, Pathfinder. The hull is barely holding together. Thanks, Sam. Always a ray of sunshine. I could provide analysis via the scanner, Pathfinder. Терминал.
H047C. Мейсон Бара первопроходец. Вложение профиль жилищ 5. Прилагаю полный отчет. Наш новый дом будет лучшая половина. Мейсон. Что я тебе говорил насчет научной фигни? Если там нет графиков и картинок, можешь не присылать. Я все равно ничего не пойму. Да. Поскребно зайдете с Риксом, выпить после прощальной вечеринки. У меня есть особая бутылка Хороск. Не хочу угощать им, кого попало. Теперь с графиком и картинками. Жилищ 5, профиль в версии 2. А выпить придем. Ты же знаешь, как Ави любит Хороск. Мейсон. Locked. Needs power to open. Something's gotta still be online in this wreck. Hey, this door's still got power. I wouldn't open that, Pathfinder. It leads to space. Perhaps you could divert the power to a different door. Power has been diverted, Pathfinder. Погибшее растение. Погибло. За этим растением не ухаживали. Кто же на наших ухаживал? У нас тоже, наверное, все растения погибли тогда. Криогенная стабильность дополнения. Только что получили подтверждение от Авитуса Рикса. Подтверждение, что все пассажиры, кроме команды, не команды жизнеобеспечения, вошли в криостаз, крепко спят. Джакан сейчас идет к вам, чтобы проследить за закрытием вашей капсулы. Если вы еще не переоделись в форму, сделайте это сейчас, чтобы могли отбыть вовремя. Когда все заснут, я сделаю один последний обход, затем отправлюсь в бездну вместе с вами, Рикс. Никто не пытался сбежать с корабля. Даже не знаю, впечатляться мне или нервничать, раз все так уверены в успехе задания. Не затягивайте со сном, Рикс, а то состаритесь, пока мы долетим до Илея. Ави. Джакан не против, чтобы ты наблюдал за закрытием моей капсулы. Да, я говорил, что не пойду против правил, но хочу, чтобы последним, что я вижу в Млечном Пути, был твое лицо. А ты можешь ругать меня, пока я погружаюсь в криостаз. До скорой встречи, Мейсон. Изучить консоль. Смотреть на то. И не из одного Сэм стою. Попробуем. Вообще-то, блять, можно сказать, из одного Сэма ты и состоишь. Ты без Сэма вообще ничего не представляешь. Надеюсь, она его нашла. Она говорила про спасательные капсулы. The rest of the data on this console is corrupt. Perhaps if we find another. Or the Ark SAM node. Alright, let's keep looking. Посмотреть на Танус. Так, у нас непонятно. Открываем дверку. А что такое? This one also needs power. Maybe we can use the same trick as last time? Divert power from something else? Well, we're not going that way. Обломки. Какие-то странные обломки, да? Короче, нам нужно отсюда перенаправить. Я понял. Ладно.
The door should now be operational, Pathfinder. Интересно, сколько еще, блядь, таких дверей будет? Avidus, over here. There's still life in this one. Sam, how are we doing? Mason, bring it back. Что-то не так. The video's corrupted on this one too. What about audio? Repairing now. One moment, please. Нужно сохранить спокойствие. We need to remain objective. Yeah, I've never been objective. Ну, по идее, у турианцев с этим не должно быть проблем. Sam, how far to Abby's pod? 300 meters. An easy stroll then. Damn it! Maybe not so easy. Where's the rest of it? That is all I could recover. Damn it. Он спешил к тебе. He was looking for your pod. Do you remember anything before waking up on Havarl? I told you. My first memory was clawing out of my stasis pod. Then we keep looking. Найти модуль Сэма. Ну, это вот сюда. Получается, ковчеги, они созданы как бы одинаково, да? Вот консоль, пожалуйста. The SAM node should now be accessible. Sam, where's the Pathfinder? Where's Mason? Avi. Commence. Stars. Avi? Isn't that what Mason called you? He's the only one who calls me that. My counterpart is suffering from severe trauma. If I partition the damage, it may be able to speak with us. Be careful. I don't want to lose this Sam because we rushed for answers. Avitus Riggs. Welcome home. Sam, Mason sent coordinates to this location. I need to find him. You are mistaken. I sent the coordinates. Самостоятельно? What do you mean you sent the coordinates? The Pathfinder ordered me to help Avitus find a home for the Turians. I located our destination, HO47C, then sought out Avitus. Why would Mason do that? It was his last request. This thing's still busted. It doesn't know what it's talking about. We should have access to Mason's logs. Maybe there's something in there. Abby, whatever we hit, a piece of it shredded my suit. Stings like hell, but spirits, it's beautiful. I need you to go on for the both of us. Don't let that temper get the better of you. Sam, commence transfer. Yes, Pathfinder. Он вроде бы не ангарец, чтобы поддаваться эмоциям. That must be the source of Sam's trauma. Why bring me here? What was the point? To complete the transfer, the Turians need a Pathfinder. Ну да. I can't. Почему не можешь? What do you mean you can't? I never thought I'd get the job. Ну понятное дело, я тоже. I don't know how to lead people. Ты и так будешь один работать, первопроходец только. А вот интересно, а почему другие первопроходцы не выполняют мои функции? Почему мы ничего не слышим? Мы приходим на Nexus и нас только, блядь, боготворят. Что мы, блядь, первопроходец. Но таких первопроходцев, извините меня, еще 3. Ну, как бы, хорошо, турианцы еще не в счет, мы их не нашли, да, у них проблема какая-то локальная. Но уже, как бы, есть первопроходец соларианцев, есть первопроходец Азари. Так, ты справишься, чел. Не ссы его. Вообще, говно вопрос. You've already been playing the part of Pathfinder, just without the title. A title that belongs to Mason, which he wanted you to have. Rejecting it won't bring him back. What if I let him down? You could only do that by walking away. Ah, damn it, you're right. Shall I begin transfer? It'll be safer on the Nexus. Suvi, call Tan. We need a shuttle to pick up the SAM node. Tell him we found the Turian Pathfinder.
Это все? Классно. Я, честно говоря, я рад, что так быстро все закончилось. Но это, скорее всего, почему так быстро закончилось? Потому что у нас вот этот жилой, у нашего, у Гипериона, жилой отсек проработан вот точно в таком же количестве. Больше комнат там не проработано. То есть, соответственно, они просто взяли те же текстурки, и чтобы новые не прорабатывать ничего, они просто как бы наполнили контентом, можно сказать, то, что было. Так, отлетаем отсюда и летим к H047C. Вот такое незамысловатое название у планеты. Хотя... Что? H047C? Попав под действие скверны, эта ранее пригодная для жизни планета превратилась в поле обломков. Из-за отсутствия атмосферы форм жизни здесь мало. Внимание, обнаружен повышенный уровень солнечной и космической радиации. Рекомендуется не покидать кочевник. Зона высадки. Что? Это странно, да? Это выглядит как астероид. Мы сможем на астероид спуститься? Wow. Look at all this. The Scourge did a number here, didn't it? To think this was supposed to be the Turian home, now the exiles have taken over. Cosmic radiation is off the charts, Ryder. You'll need to stay in the Nomad. What good are these fancy suits if they don't block radiation? In normal situations, they do. This planet's magnetic field was disrupted when it cracked open. No protection from a cosmic ray tearing you apart at the molecular level. So, stick to the Nomad. Descent engine engaged. Good luck, Ryder. Ну, это прикольно. Аванпост тут разместим. Блин, все нарисованное вот. Ну, видно же. Вот тут уже не нарисованные. Тут уже совсем иначе выглядит. Ух ты, нихера себе. Так, найти заброшенную шахту, да? Давай, Y. 4300 метров. Нихуя себе. А и что, задание камни для науки, да? Хорошо, давай. With me sitting in this, won't happen. Sam, what is that? A mining dome, Pathfinder. You should be able to exit the Nomad once inside. What about the crazy space radiation? The dome structure prevents cosmic rays from entering. А как я могу туда зайти? Exposure to the surface radiation will kill you, Pathfinder. I do not advise leaving the Nomad. Я не могу выйти, да? You can drive into the airlock, Pathfinder. Ага, вот так, да? А почему я вот нажал, блять, дважды, трижды в инвиз, он только, блять, с последнего раза отреагировал. Exiles, heads up! Опять он не ушел в инвиз, ты ебанутый? An undocumented mineral has been detected, Pathfinder. Охуеть, ну понятно.
Да, блядь, ты уйдешь вниз, пожалуйста. Ну, ёб твою мать. Ты что, ебанутый? У меня закончился. Блок данных. Вот, пожалуйста, изучить. Письмо Кальвис. Удалось найти хороший залежь гелия-3, но думаю, их можно... их мы довольно быстро выкачаем. Как только закончим здесь, возвращайся на базу, пусть Крекс добавит их к нашим запасам. Если у тебя еще нет, но пароля такой-то там. Терминал. Привет, козлина. Даже не думай, что можешь спастись, слиняв от меня на другой конец света. С тобой должок 80 кусков, и ты его выплатишь. Если мне придется поднять зад и навести твою развалюху, чтобы лично выбить из тебя кредит, я это сделаю. Лучше уж тащи свою жопу сюда, когда вернешься, нам будет о чем потолковать. Откуда тут они взялись-то вообще? Это же... Кто это, блядь? Изгнанники? Откуда они тут? Эй, уходишь даже, блядь, тема сообщения, эй, многоточие. Уходишь даже не попрощавшись, ты возвращаешься, что-то не так, ты то ты говоришь, что я самый классный парень, с которым можно завести семью и пытаться осесть на Кадаре, а затем, ладно, забудь, времени у меня еще полно, гони за своей золотой мечтой, а потом возвращайся, я буду ждать. Не отвечать автоматическое сообщение. Какая-то хуйня. Just what we need. Exiles with explosives. Let's get into that base. The attached passcode is only a fragment. Data here indicates other mining zones. I added the locations to your map. Calla was right. Exiles everywhere. What would they want with this place? Пиздец. Угар. Это реально смешно. Да ведь? That datapad we found mentioned a guy named Krex. Any idea who that is? Names.
Sounds Krogan, but I've never heard of him. Бля, серьезно? Выглядит тупо. Нет? Блин, с другой стороны, конечно, все это выглядит супер эпично. Типа драку понравилось, что мы так взлетели круто. Вон я вижу. Бать, тут хуя. И где они? А, вот они. Ну чё, блядь, какого хуя сейчас произошло? Почему меня так будут струбили? А почему они меня не защищают? У них элементарная задача, блядь. Просто вот прикрыть нахуй снайпера. Идиоты, блядь. Ебать, он улетел, смешно. Блять. А, нихуя себе, тут гидра? А кто знал? Кто знал? Да, вот это неприятная история. Говнючая гидра. На нахуй, соси, блядь. На, блядь, тебе. Вот так-то. Так, а что, он остался? Парочка еще остались. Ой, блядь. Гаси его нахуй, блядь. Another data pad nearby, Pathfinder.
сколько тут урана. Еще один, да? Блок данных. Письмо к Рексу. Слушай внимательно, кретин. Можешь давить на меня сколько угодно, но мои ребята не могут работать быстрее. Получишь ты свой гелий 3, когда мы закончим с делами. Хочешь лично доставить его на базу? Ладно. Только отстань от моей бригады. Пароль. Привет, Скадары. Здорово, Келок. Тут нарисовалась одна шайка, с которой тебе стоит разобраться. Доводилось уже слышать о Крексе? Надо бы проверить, правда ли он ученый. Он же Кроган, так? Разве у них мозги не размером за грецкий орех? Этот тип и правда на что-то пригоден. Да, до десятки хоть считать умеет. А, ладно, давай серьезно. Расскажи, что он из себя представляет. Говорят, с ним тяжело работать. Тяжко работать. Очень жду твоего ответа. Вот черт, нам позволили опробовать гидры. Просто не верится, что они приехали сразу после твоего отбытия. Они великолепны. Благодаря этим крошкам мы раздавим коллектив. Слушай, было бы здорово раздобыть пару экземпляров для H047C. Зуб даю, что они здорово проверили. Бля, откуда у них гидры? Ну, типа, они с собой везли? Как так получилось, что они достались инициативе только? Почему у Nexus... Ну, либо у Nexus есть, но они, типа, спрятаны, не активированы. Ну, окей, ладно. Зачем тогда? Не тормози. Мы все видели, как ты глазеешь на Кейсию, судя по вашей болтовне. Блять, короче, пизду. На самом деле, какая-то постная хуйня. Где? Чё? А я тут... А, я тут собрал. Ага, я понял. Понял. Может, тут только за кодом меняем? Crazy to think this dust is packed with valuable resources. An effect of solar radiation. The radiation is also partly what makes this planet dangerous. Ну, очевидно, это типа... В этом у меня и не было вопросов, что вообще происходит. Вообще он как бы... Ну, окей, ладно. Типа тот, кто хоть как-то, блядь, мимолетно связан с космосом. А, они живут уже в космосе, ёбнешь сколько. Должны понимать, что в космосе просто дохуища радиации. Да, блядь, ну как так вот?
Ну, блядь, вы можете его, пожалуйста, прикончить, блядь? В чем, блядь, их польза, суки? Ебаная сука. А как же по-ебански себя ведут снайперы тут? Максимально долбоёбские. Почему у него... Вот. Осторожно. Ага, тут смотри, тоже ресурсов ёбнешься. Платина тут. Идиот. Datapad detected, Pathfinder. Undocumented mineral nearby, Pathfinder. Снаряжение могу поменять? Зачем? А вот блок данных. Отчет работе. Пишу отчет по твоей просьбе. Удалось найти неплохие залежи Гелия-3. Думаю, минимум на неделю хватит работы. Возможно, этого будет даже достаточно, чтобы Крекс завершил первый этап. Доставь то, что мы добыли на базу. Пароль. Окей. Sam, you get that fragment? I've completed the passcode path. Отряд утилизации 13 босики, запись 25. Пользователь Кейтлин Перрот. Никогда еще в жизни так не глупил. Едва не прикончил Бакстера, да. Боже милостливый, из-за меня чуть не погиб весь отряд. Мы не просто так постоянно напарывались на корабли, а отряд кетов. Они следовали за тем же сигналом, который мы использовали, чтобы отслеживать контейнер Соларианского ковчега. Наше оборудование и оставленные метки служат для гадов путеводным маяком. Бакстер схватил ружье Маркуса и проделал дыру в радиоприемнике за секунду до того, как над нашими головами возник огромный корабль кетов. Я хотел сказать геттов. Ну, кстати, тут они тоже спиздили название. Гетты. Я успела прострелить бедняге ногу, прежде чем сообразила, что он спас наши шкуры. Как только мы добрались до укрытия и Маркус обработал Бакстеру ногу, я принесла тому глубочайшие извинения и предложил контракт. Кажется, он даже сказал спасибо. Я лично нанесу герб босиков на его одежду. Нахуй он ему нужен. Отныне придется использовать экипировку Бакстера. Инициативе будет сложно найти нас, зато и кеты могут отстать. Мы справимся, главное держаться вместе, конец записи. You've got to wonder how all these personal lockers got off the Solarian Ark. Did the cat just throw them away? Didn't throw him far enough. Так, ну хорошо, мы это взяли, но вот с камнем надо разобраться.
Вот этот? Нет, нет. Вот он. Какашечка. Как какашечка. Так, давай смотреть дальше. Что у нас, какой вариант? Вот, блять, сюда не хотелось бы, да? Вот сначала сюда, да. Найти базу разбойников, давай. Хорошо. Хорошо, давай сюда. И давай вот так я проеду. Сначала буду на эту метку следовать. Почему до метки не пишется сколько? Расстояние. А как тут проект? Ни хера себе. А, ну вот тут через мост какой-то там есть, да? Охуеть, конечно. Жестко. Да, вот мост. Это трещина, блин. Прикольный кадр вот этот. Еще плюс музыкальное сопровождение, конечно, тут прям хорошо оно подходит. Теперь можно ехать. Ехать оттуда. Mining zones have been added to your nav system, Pathfinder. О, тут еще одна трещина. Ёбаный стыд. Давай, 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 давай. Хорошо. Don't look down, guys. Охуеть. Automated protocols activated. Deploying forward station. Ебать, они веселятся, конечно. О, ебать, я подумал, что я туда лечу. Эти базу разбойников, окей. Так, я думаю, что сначала... Блин, насколько это практично вообще? Какие-то шары, блядь. Это выглядит как идиотизм, не? Кто, блядь, до этого догадался?
Соленого по итогу всех расстрелял. Ой-ой-ой. Но все равно, блядь, продолжать сидеть, как будто... Как будто бы есть преграда, которая его может защитить. Интересно, я смогу перестрелять ее? Ну, она уже скрит. Вот как еще. Отлично. You can use the passcode on the door to the second dome, Pathfinder. Хорошо, давай. That did it. Enemies! Блять, там их два. Ой, это Крекс, кстати говоря. Тот самый, блядь. Фу, разъебали мы этого Крекса. Здесь. Еще один. That takes care of Crux and his people. But what were they up to? I detect an audio log nearby, Pathfinder. It may give you the information you need. Ну, хорошо.
То есть вот эти куполы они возвели после того, как планете наступил пиздос, да? Ну, судя по тому, что под куполами. Как-то, не знаю, странно это все выглядит. Максимально ненатурально, как будто бы. Слишком у меня много вопросов, и все они очень странные. Терминал, пожалуйста. Насчет запроса. Спасибо, что в первую очередь обратились ко мне. Ситуация сложная, ведь H047C по большей части представляет собой астероидное поле. Но если кто может пробраться сквозь весь этот хаос, так это мой экипаж. Достанем все, что нужно. С учетом риска придется удвоить ставку. Но заверяю, что не пройдет и 2 недель, как вы уже будете похваляться новой блестящей игрушкой. Надеюсь, она вам понравится. Привет, малыш. Знаю, ты злишься, когда я пытаюсь связаться с тобой. Да, возможно, у меня будут неприятности, плевать. Пусть Норда меня в жопу поцелует. Крекс, тебе и правда стоит увидеть колонию. Мы тут прекрасно со всем справляемся. Надежная защита, сделка с крутыми ангары. Даже свои агротехники есть. Тебе бы здесь понравилось. Ворн порой спрашивает о тебя. Говорит, если решишь вернуться, у него найдется для тебя местечко в лаборатории. Это всяко лучше того, чем тебе приходится заниматься. Просто подумай об этом, Барук. Малыш говорит. Нужно что-то делать. Слушай, она мне нравится не больше твоего. Но есть ли другой лидер? Слон, который откусывает больше, чем может съесть? Или клоун-шарлатан, который никто никогда не видел? Я лучше сделаю ставку на взорвавшегося подростка. Лучше пока не высовывайся и делай все, что прикажет. Однажды и нам придет козырь. Тогда мы все возьмем в свои руки и сделаем так, чтобы Некс нас всех не прикончил. Блок данных. Don't want excuses, Crex. The dust on the surface isn't enough. If I want to take these initiative colonies out, we'll need a hell of a lot more helium-3. I know that remnant tiller in the conservatory will work. Get it running. Elora out. It's that Asari from Kadara. She wanted to attack the colonies. But it sounds like they couldn't activate some sort of remnant tiller. Sam? An active remnant tiller would expose more soil to radiation, increasing helium-3 production exponentially. If my calculations are correct, this planet could fuel Nexus ships for an estimated 368 years. Мы будем самодостаточными. Мы сможем путешествовать к звездам. Мы сможем путешествовать к звездам, сказал бы мышонок. I've marked the remnant conservatory on your display. If Elora had mined enough helium-3 to bomb the colonies... I advise against hypotheticals, Pathfinder. I've alerted the Nexus to the situation. Patrols will be stationed around this planet to ensure the helium-3 remains in your control. Still, when I see Elora again, we're having a chat. Так, давай, что, куда дальше? А дальше вот сюда, да? Фреза реликтов. Ну хорошо, давай. Можем вот так переместиться просто.
Блять, не свалиться бы. Я перелетел. Фу, я перелетел. Ого, вот это да. Я сейчас охуел. Я думал, все, пизда. Блин, ну тут нарисовано, ну прям, ну видно. Что-то похожее было в первой части, это было сделано лучше, как будто бы. И что, тут тоже бой будет под этим куполом? Надеюсь, что нет. Найти склад реликтов? Окей. О, блядь, серьезно. Мне придется погружаться вниз. Содержимое контейнера предназначен для ремонта и обслуживания техники. Понятно. Ой, блядь. Ну ладно. Ну погнали. Я надеюсь, что это будет неполноценное хранилище. Ну, либо какое-нибудь простенькое хранилище. Не знаю, вот сейчас как будто бы хранилище было бы лишним на самом деле. Что такое, блин, подлагивание как будто. Sam, how do we get the tiller working? I detect a console deeper inside. Консоль релит. О, блядь, нихера себе. Не хватало еще тут умереть. Блин, ну давай, цель. Они же добьют? Так, подключиться. Это что там даст? Что? Это дружественный. Интересинг. То есть это дружественный наблюдатель. Понял. Окей. Так, как бы мне тут что? Это от какой консоли? От вот этой, да? Так, а что? Сканировать? Что-то типа просит, да? А что просит? Типа, может быть, вырубить надо? А, он стал злым. Блин, я, конечно, рискую погрести нахер. Ёб твою мать. Ага, повезло. На нахуй тебе. Стоп. Ну что-то не то, что-то не то. Обследовать склад реликтов. Окей, давай. Давай обследуем. Что за ебанство вот этот? А вот. А, смотри-ка. Нет данных, что? А как так? Наблюдатель нужен. Все-таки правильно. Угу, смотри-ка. Хорошо. Ну там потому что вот этот голограмм наблюдателя есть. Так, ну хорошо, давай. Что там? Ну что за баг?
Окей. Это не баг, получается, просто... Блядь. Просто надо было навести на эту. Блин. Как я промазал? Stay alert. There'll be more. I don't think we're done here. Ой-ой, это опасно. Another observer console. Glad for the help. Ну-ка, пошли. А тут он должен где-то, типа? А, вот он идет, да? Ну, начинай. Да ты чё? Looks like there's a trick to this interface. Let's figure it out. Ну а чё, я вроде нажал. А, я понял. Ну, типа, Remnant Here, конечно, да, но вроде бы не против нас, да? Что? Блин, что-то не то.
происходит? I don't think we're done here. Во. Ага. Тоже дружественные. Ой, блядь. Похоже, что не все. Это как будто тоже не дружественные уже.
Крутой пистолет вот этот. Очень крутой. Нихуя себе. I don't think we're done here. Поймал-то, блин. That's the last of them. Чё тут скамейки? Вроде ничего. Heads up, big guys ahead. Где? Ага. Хуя себе. Прародитель? Это какой-то пиздец, я не знаю даже как относиться. Looks like we need an observer for this. Нихуя себе. Может, до завтра оставить это все. Ой. Сколько у нас уже идет все? 6 часов.
Жестко он именно спамил, конечно. Я не знаю, как я тут буду жить. Какой-то ад. Что ж там такого, блядь, будет? Полезного. А что такое, блядь? Почему меня выталкивает? Их хоть меньше становится, я не понимаю. По-моему, нет. Я не знаю, наверное, завтра будем уже думать над этим. Я пока что не совсем понимаю, как это должно работать. Сохранить игру, новая ячейка. Все, всем спасибо за просмотр, всем пока.